Good afternoon, everyone. It gives me great pleasure to welcome you all on the occasion of the birth anniversary of late Professor Mohit Kumar Ray, who was and still is considered as one of the most distinguished luminaries of academia, who served the University of Burdwan for a long time, and whose work, body of work, corpus of work, stretches beyond the limits of our country. Every year on the 26th of August, we celebrate the life and times of Professor Mohit Kumar Ray. Owing to various reasons, over the last 2 years, we have had to shift on to the online mode. But this year, we have gone back to the physical mode. Today, on the occasion of the celebration of Sir's birthday, Mohit Ray Centre for Studies and Research engages not only in an exercise in academic discussion, but also in our own way, as every year we do, there shall be certain instances of cultural celebrations too. At the outset, I wish to ask Shreya Bhattacharya to come on stage and sing the inaugural song. Shreya Bhattacharya. Hello. Good afternoon to all. I'm going to sing a song of another Ghosh of our great Bengal culture, Prakash Ghosh. If I do any mistake, please pardon me. যদি কণ্ঠ দাও আমি তোমার গাহি গান, যদি কণ্ঠ দাও আমি তোমার গাহি গান, যদি কণ্ঠ দাও
কণ্ঠ দাও, যদি কর্ণ দাও আমি অনাহত নাদ শুনি, যদি কর্ণ দাও আমি অনাহত নাদ শুনি, আর তারি সুরে সুরে প্রেমেরই জালখানি বুনি, আর তারি সুরে সুরে প্রেমেরই জালখানি বুনি, যেন তোমারই করুণায় আমারই রসনায় উথলে নাম সুরধ্বনি, যেন তোমারই করুণায় আমারই রসনায় উথলে নাম সুরধ্বনি, যেন তোমারই ধারা চলে তপ্ত ধরা তলে, তাহারি ধারা চলে তপ্ত ধরা তলে, তাপিত জনে করে স্নান, তাপিত জনে করে স্নান, যদি কণ্ঠ দাও আমি তোমার গাবি গান, যদি কণ্ঠ দাও, যদি কণ্ঠ দাও, যদি কণ্ঠ দাও। Thank you so much, Shreya. I now request Dr. Goutam Ghosal, Professor Kundu, our Secretary, Dr. and Dr. Shukti Ghosal, and Dr. Chatterjee to kindly offer petals to the photograph of our sir, Professor Mohit Kumar Ray. Thank you everyone. This year India is celebrating its 75th year of independence, and in keeping with the spirit of the celebration of this great occasion on a part of our country, the theme of this year's occasion for Mohit Ray Centre for Studies and Research is Literary Resonances on Configuring Indian Nationalism. Before we start the Mohit Ray Memorial Lecture, I'll first kindly ask
Dr. Pradipta Sengupta to kindly come on stage and deliver the welcome address to this gathering. Dr. Pradipta Sengupta, Secretary, Mohit Ray Centre for Studies and Research. Very good afternoon to all of you. It gives me immense pleasure and privilege to speak here on behalf of the Mohit Ray Centre for Studies and Research. We are really thankful to all of you. I extend my thanks to everybody present here. I extend my thanks particularly to Professor Ghosal, who has been kind enough to come here despite his busy schedule. The Mohit Ray Centre for Studies and Research was conceived of primarily by two of his direct scholars and students, Professor Shukriti Ghosal and Devesh Thakur. And after that we had the notion that since Mohit Ray was a scholar of international repute, we should start a kind of center which would promote studies and research in Burdwan. Our main purpose was to promote budding scholars, and with this view, we usually arrange 2 seminars every year, and one seminar is held on Sir's birthday, which falls on 26th of August. But because it was not a Sunday, we could not arrange it this year. And one seminar is arranged around March or April. Unfortunately, this year we could not arrange that, but we look forward to arranging that towards September or October, or maybe after the Puja vacation. Since we are lagging behind of time and we have a lot of program to go on today, and that's why I won't extend my welcome address. Only I wish to say that the MRCSR is an open platform for everyone and anyone. So I actually invite more and more participants to join with us, and I welcome all of you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Pradipta Sengupta. It's now my great honor and privilege to welcome on stage Professor Kundu and Dr. Goutam. Pradipta, would you please conduct ma'am up the stage? I now request our students to kindly felicitate Thank you so much, dear students. I now request Dr. Pradipta Sengupta to kindly hand over the Mohit Ray Memorial Lecture medallion to Dr. Goutam. Thank you. It's now my great privilege to ask Dr. Kundu, the President of Mohit Ray Centre for Studies and Research, to kindly deliver the keynote address. Ladies and gentlemen, Professor Kundu. আপনি কি ওখানে বলবেন? ওখানে
তাহলে সৌমিত্র মাইক্রোফোনটা একটু করে দাও। এখানে ঠিক আছে, বসে বসে দেখতে হবে, ওখানে দেখতে হবে না স্যার, ওখানটা দেখতে হবে না গেলে, এখানটা ঠিক আছে। ওটা একটু এনে দাও। Respected friends and dear students, it's great to meet you face to face again after such a long time. জন্মোৎসব স্মৃতি সঞ্চারী মঙ্গলানুষ্ঠান. Since 2015, we have been regularly to what anniversary of Professor Ray to remember and pay tribute to our esteemed and beloved teacher. Today, as we meet, the country is also observing and celebrating the 75th anniversary of independence. Behind such a great historical event, there has to be preparation over long years at various levels. To use the Gregorian analogy, প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সবজি মাখানো. Therefore, this should be an occasion to look ahead as well as to look back also, to take the proper perspective. So, this address will be looking back in order to look ahead. In this context, we shall look back, howsoever briefly, at an early Indian pioneering work as a hypertext that had challenged the canonized colonial text on India, published at the beginning of the last century. This hypertext is Rabindranath Tagore's Gora, a novel that challenged some typical colonial assumptions of the day, which had been rather bluntly proclaimed in Kipling's hymn. Incidentally, Professor Mohit Ray, who had been an eminent Tagore scholar and a lifelong devotee of Tagore, had a special fondness for this book, Gora, which he had also translated into English in 2008. Gora is generally considered the best novel of Tagore's middle phase, and according to many critics, Gora can be judged as one of the best novels of Tagore in terms of the maturity of vision and excellence of artifice. Furthermore, it is a novel that encapsulates the race, the melee, and the moment within its epic envelopes. The contemporary white response to Gora, however, sometimes reflected a quite different tenor. Krishna Kripalani, in his biography of Tagore, mentions the angry reaction of a Burdwan critic to Gora in 1929. Quote, "My God, shall I never forget that awful book? It is a kind of inversion of Kipling's theme, in which the author tried to point the opposing moral. It is utterly without the genius of Kipling, a man of side issues and irrelevances. In his anger, the respondent calls the author of Gora a literary impostor. However, what seems interesting in these hostile comments is the idea of an inversion of him. Indeed, the accuser seems to have been wiser than he knew when he used the term inversion in the context. Much later, in postmodern literary practice, this idea of inversion emerges as a common intertextual strategy in order to write back to a previous text, to turn its basic discourse upside down.
And it is indeed interesting to know how so long ago Goutam and the hypertext had challenged the colonial assumptions embodied in King, the hypertext, to an almost immediate response of a significant nationalist counter-discourse. It may be noted that Tagore started writing Goutam for the Aurobindo journal within a few years of the publication of Kipling's King, and the novel can indeed be considered in the light of an early patriotic nationalist answer from an Indian author to certain imperialist assumptions. Tagore was, as it were, writing back to Kipling's King. A comparison between the two novels can certainly lend some interesting insights into the counterpoints between the respective attitudes of the colonial and the colonized in the historical context of a nascent patriotic awakening in India around the turn of the century. Disclosure and identity. There are some unmistakable hints left in Goutam vis-a-vis King for the consideration of any perceptive and alert visitor of Tagore's own times as well as posterity. For example, both the narratives rotate around the motifs of disclosure and identity. Both Goutam and King are alien orphans in India, one born in 1857, the other, presumably, a few years later, and both are of Irish descent. King is the orphan son of a sergeant in the Irish regiment posted in India. Goutam is born in West India as the orphan son of an Irishman during the 1857 uprising and brought up by a Bengali couple. King is born in West India and grows up as a vagabond in the streets of Lahore during the post-57 period. But howsoever poor and servant he may be, the reader is not allowed to forget that he is white. Nevertheless, though submerged in a sea of native people, he never thinks himself to be one of them. He is very different in his skin, his identity papers, and his inward capacity to see, oversee, and do. When ultimately his identity is found out by some white soldiers on opening the sachet around his neck, he has no problem getting reconciled to his white identity. Eventually, as he joins school and finds better company, he attains a comfortable sense of belonging. In no time, he even gets trained as a special spy to operate in the imperial secret service on his colonial kingdom. On the other hand, this is how Tagore answers that. Goutam comes to know the secret of his birth, which had been tightly guarded by his foster parents for long years, only towards the end of the story. Most of us know the story. His foster father, having fallen sick and fearing imminent death, tells Goutam about the traumatic night of his birth, when his white mother died immediately after delivering her baby. His wife had witnessed the lady in the cowshed of their house at Goutam. Of course, the disclosure for the instant shocks Goutam like anything. But unlike King, who has always been eager to know about his credentials related to family, race, etc., Goutam would rather be spared of the knowledge. As Krishnadal goes on further with his disclosure, your father had died the previous day. His name was Goutam thundered, please don't mention names. You would have a complete closure with shutters pulled down upon a past he does not want to explore. Within a moment, still the disclosure seems traumatic for a moment. Quote, within a moment, the foundations on which his life worked for so many years since childhood collapsed altogether. He could not make out who he was, or where did he stand. He had no mother, no father, no country, no race, no clan, no deity. His entire identity was built upon deep blue. What did he touch on?
What will we do? Why will we start at again? But it does not take you long to find the answer. The very same morning, in course of his long outpouring before College Burdwan, Buddha realizes or rediscovers his true mission. Good. I have devoted my heart and soul to get at the heart of Bharatvarsha. And at last, today I am an Indian, College Burdwan. This morning I am bored into the lap of Bharatvarsha with my bare soul. At long last today, I have come to the fullest realization of what is called mother's love. In contrast to this king, Buddha attains a very different kind of identity and self-worth. On the other hand, king has no hesitation in accepting the knowledge of his whiteness. He eagerly embraces his Western roots and white identity. The epigraph to chapter 5 of Kings, taken from the prodigal son episode of the Bible, is illuminating in the context. Quote, here come I to my own again, held and known again, claimed by bone of my bone again, and sit the flesh of my flesh. This is white identity, and not only that, it is the white identity of a boy hero in a colony. King is the white tramp, like Hakim, white robe, the Picaro rolled into one. He is also the boy hero of the imperial adventure stories. But in King's case, there is a further special dimension. Added to this popular Peter, Kipling takes care to point out, not once or twice, but on many an occasion, that King is a boy hero in a colony. And that is King's white blood, which accounts for his behavioral difference from and superiority to a colonized native, boy or adult, man or woman, rich or poor. So a mere boy, King can easily outwit the simple village folk of India with his resourcefulness and cleverness because he is born a Shahi and destined to be eventually Shahi. This is quickly interpretation of time. Skin color positively comes to King's advantage when facing the British Cardiff and the British. That he is not really black, and that he speaks a little English from Spain to instantly decide that he must be taken back to the fold since once the Shahi is always the Shahi. Ironically, although Buddha's alien appearance and white complexion surprise Englishmen in India, it brings him no practical advantage. His fair complexion instead earns him the name Gaur Mohan or Gura, the other name of Sri Chaitanya. During his training in the British School of Lucknow, he quickly learns the vital lesson, a lesson embedded in the white colonial discourse. So, one must not forget that one is a Shahi, and that someday, when examinations are passed, one will command natives. King gets how he resolves to cling to his Shahityam. Before long, he learns to look at things from a Shahi's point of view. Indeed, what we get in Kipling is this Shahi's point of view. A point of view which necessarily upholds the colonial ruler carrying his white man's burden and relegates the colony to the other, something mysterious, fearsome, untrustworthy, usually contemptible, and only occasionally amusing. The texture of King, as Edward Said notes, rarely hides Kipling's contempt or amused condescension for the Oriental. It is interspersed too much. Casual films which are indeed quite a few signify the author's own bewilderment at the great way formless India, unquote, a contemptible yet puzzling other. In contrast to this, Tagore's portraiture of India and the Indians, even when rich cases are throbbing with life, real lifeblood pulsating through their being,
Republican highly underlines the difference. The India that he depicts is not the falsely romantic India of the Maharajas and tigers and Sikh charmers and naked sadhus, the India of Kipling and tourist characters. Tagore's India is of men and women rooted to the soil for centuries. Kipling's India, as seen through Kim's eyes, is represented as a village fair or a marriage procession going on with leisurely abandon. The hazards of the road are all pure delight to him, which filled him with joy. Indeed, as Boehmer, colonial and post-colonial, as Boehmer puts it, in ways that would be impossible for an Indian in Kipling's world, at the same time only competent king embodies British imperial authority. It had also been part of the colonial enterprise to map and measure the other, the colonial stress and exit. And it seems significant that Kim enjoys the job of mapping and measuring. Compare Kim's easygoing, confident and casual stride along the roads of the vast but also mappable, chartable India with Gora's anguished search for the true India to the maze of his puzzling, overwhelming, yet awe-inspiring, sublime visions of a vast, variegated India. Gora too sets out on the road, but he is motivated by a passionate zeal, a sort of mission to know India. He is certainly not amused by Kim. Instead, Gora is baffled and anguished at the dire condition of the poor commoner of India, subjected to endless indignity, injustice, oppression under foreign rule. Gora, we can remember that heated altercation of Gora with the British magistrate about the rural people of Jodhpur, who had protested against the notorious indigo planting and had been thrown into the prison 47 of them without a trial. On failing to obtain redress for the misery of these people, Gora leaves with the declaration, I shall go back to encourage the villagers to stand up on their own against the Polish action. No wonder he was thrown into the prison before long. Thus Gora, in his own way, also challenges the imperial grand narrative that the queen is in her palace and all is right with the world of the colonies, and thus provides an acute counterpoint by highlighting the rampant injustice that was too common in British India. This anecdote also serves to expose, by contrast, the bias behind Kipling's composite presentation of the British government. Kipling takes his stance from the Sahib's point of view, a view which entails that the Englishmen in India should be presented as the angels of peace and order. The native subject is made to see the government as ever so just. Ashish Nandi, in his study of the psychology of colonialism, sums up Kipling's position vis-a-vis this ideology of colonialism. Quote, Kipling probably was the most creative leader of the political wits which a colonial power needs to sustain its self-esteem. In contrast to this projection, we find in Gora a deep sadness, a typical sexual plight, and consequently a burning anger at the foreign ruler. The stark reality that Gora encounters during his lonely tour on foot across rural Bengal fills him with sorrow and dismay. This remote past rural India, how fragmented it was, how quick. Gora could not have imagined this India if he had not lived thus among the peoples. Kim enjoys the Indian life around to the hilt, in contrast to Kim's derisive delight and the clumsiness of the poor beast. Gora is keenly sensitive about the alien role
and is too serious to take things around him as a material for amusement. It can be mentioned how Buddha, on the occasion of a public meeting, refuses to be amused at the discomfiture of indigenous passengers on the steamer ride, and angrily rebuffs the derisive Englishman on the upper deck. What is this? Don't you have shakes? The same day, in the evening, on his first visit to Parashurama's house, Buddha suddenly exploded like thunder at the abuse of the countrymen, as insinuated by Haranbabu. Now I quote from Bengali version. Buddha তাহার স্বদেশে সমস্ত দুঃখ দুর্গতি দুর্বলতা ভেদ করিয়া একটা মহৎ সত্য পদার্থকে প্রত্যক্ষবার দেখিতে পাইত। সেই জন্য দেশের দারিদ্র্যকে কিছুমাত্র অস্বীকার না করিয়াও সে দেশের প্রতি একটি বলিষ্ঠ শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছিল। দেশের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি এমন তাহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে তাহার কাছে আসিলে, তাহার দ্বিধাবিহীন ভক্তির বাণী শুনিলে সংশয়কে হার মানিয়া লইত। It is an unimpeachable devotion, and it was the sign of the advent of a new era of patriotism on the Indian scenario at the time. However, for Kipling, as well as for King, it is not Swadesh, not Bharatvarsha, but India, the other, the colony to be ruled ruthlessly. The Indian egos justified repression and endorsed the spirit of vengeance against any challenge or sign of disobedience. This was the legacy of the military days. Edward Said says, the British, who brutally and severely put the military down, said that Indians deserved subjugation by the higher civilization of European regime. Needless to say, Kipling toed the official line and subtly denounced the 1857 rising as madness. The rejection is registered to the voice of a loyalist Indian, a former soldier. In the words of Boehmer, quote, colonial rule, we are again led to think, is accepted by the colonized himself. What a greater proof could there be that the empire is right, with the best of all possible worlds? Finally, in due course, to use the phrase of David Walcott, fact evaporates into myth. Whereas for the average Englishman, 1857 entailed the myth of the vengeance of the Old Testament. Tagore absorbed the more evocative and humane myth of Jesus' birth. Here we have an unmistakable suggestion of the Christ idea, the luminous infant taking birth in the steppe of an alien land in a devilish dark night. Incidentally, Tagore had a lifelong veneration of Jesus, as articulated many of his poems and essays. Shishupitru. In Tagore's novel, 1857, the actual backdrop of the birth of Buddha also provides a metaphorical backdrop of the genesis of a new nationalism. Buddha was born in 1857, Tagore himself just 4 years later. Buddha tells Vinay, অন্ধকার প্রকাণ্ড আর প্রদীপের শিখা ছোট, এই সেই এতটুকু শিক্ষার উপরে আমি বেশি আস্থা রাখি বিনয়। আমি তোমাকে বারবার বলছি, এই কথা এক মুহূর্তের জন্য স্বপ্নেও অসম্ভব মনে করো না যে আমাদের এই দেশ মুক্ত হবেই। এই কথা মনে দৃঢ় রেখে প্রতিদিনই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি বলছি, লড়াই আরম্ভ হয়েছে, প্রতি মুহূর্তে লড়াই চলছে। Let us not miss the point that the novel was written before 1910, when very few in India could even envision such a possibility, not to mention the official attitude of imperialism which pervaded the psyche of Victorian England. Buddha, written by a patriotic Indian author, represented the other reality, that of the newly awakened nationalistic aspiration at the time, about which Kipling shared the Victorian inhibition. Therefore, whereas Kipling never questions the right of the British to be here,
In Gora, we find a passionate engagement with the question of the validity of British rule, especially through Gora's persistent challenge and struggle. Kipling had chosen to carry the white man's burden in his literary pursuits, and accordingly embodied imperial message. On the other hand, Tagore had unequivocally rejected the imperial ethos and the value system it involved, as well as the writers who upheld it. To cite a poem in Noivito in 1900, লজ্জা সরম ত্যাগী জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচন্ড অন্যায় ধর্মের ভাষাতে তাকে বলির বন্যা। But are interesting. কবি দল চিৎকারিছে জাগাইয়া গীতি শ্মশান করে কারাকারি গীতি। Years later in 1941, সভ্যতার সংকট, প্রবল প্রতাপশালী ক্ষমতা মদমত্ততার আত্মগরিতা। এই পশ্চিমের বিদ্যালয়ে নিজের জাতির সত্তাকে অত্যন্ত তীব্র করিয়া অনুভব করিতে শেখায়। এই শিক্ষায় যে স্বাদেশিকতা জন্মে তার ভিত্তি অন্য জাতির প্রতি অবজ্ঞা পরায়ণ প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠিত। Tagore's Gora artistically projects the same critic. Tagore's own idealism and ideals about India, his visions, thoughts, activities, his anguish, his dreams, all are flowed into the texture of the novel. Gora represents the author's extreme vision of the new age youth of India, like Vivekananda, as an irresistible, indomitable, liberating force committed to the upliftment of the land and its people. To conclude, what the post-colonial critics discovered much later, that is the lack and lacuna in Kipling's ambivalent vision of the colony that was India, was perceived by Tagore so long ago and was so subtly challenged in Gora, and at the same time, what Tagore did in Gora was much more than just writing back to him. Tagore wrote the novel with his ardent patriotism and an impassioned, imaginative, humanistic vision of his own country. The novel ends with Gora's return to Aurobindo, in whom he finds the incarnation of the dream Bharatvarsha. In this context, again, we can note the contrast between the respective responses of the two white boys vis-a-vis the two surrogate Indian mother figures. He quickly found a surrogate mother figure in India who nursed the boy during the period of critical illness. He finally addressed her rather reluctantly as a mother. The lady, however, stops him. She knows the boy does not care as a son and depart with his son. Compare this with Gora's final return to Anandamayi. Anandamayi is the beautiful microcosmic representation of that macrocosmic India of Tagore's vision, as depicted in his landmark poem Bharatvarsha, at whose feet the great ocean of humanity, Mahamanavi, can gather, because she can reach out to and embrace all religions and nationalities through her all-absorbing love. At the end of the novel, and at the end of his long day following the crucial disclosure of the secret of his God, Gora comes home to greet Anandamayi with the joy of his wonderful revelation and epiphany. মা তুমি আমার মা, যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, তুমি আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলে। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা, তুমি This was Tagore's unique, patriotic philosophy and wonderful imaginative vision of an all-embracing, all-absorbing ideal of India at a crucial turn of our national history. To come back to the present, the novel Gora has been getting increasingly relevant today, as it holds up lovingly and revolutionary the vision of India as an assimilative, inclusive, all-embracing entity. This has remained the model through very dark times of the country and must not be dumbfounded by any exclusive excessive vision of it.
This is the legacy of Telugu, and it is important to remember as far as we promote this vision legacy, we should be heading towards our own legacy. So, thank you. Thank you so much, Professor Ramakundu. It's always a very enlightening experience for all of us to listen to you. Every year, we invite a very prominent member of our academia to deliver the Mohit Ray Memorial Lecture. This year, along with the 75th anniversary of India's independence, we are also celebrating the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo. Merging the two occasions together, we have invited over this year Professor Goutam of Viswabharati, who shall deliver today to us the Professor Mohit Ray Memorial Lecture. And he shall be speaking on Sri Aurobindo, the poet, as a prophet of politics, psychology and man's future. But before it begins, may I please invite on stage Dr. Ghosal to kindly introduce to us Dr. Goutam Ghosal. A great scholar needs no introduction, and we all are familiar with the name of Professor Goutam of Viswabharati. He has been a good friend and also a respected elder brother of mine. Though I told you that a great scholar needs no introduction, and in these days when you can, if you just try, the Google search engine will fish out every bit of information, a bit of information that even you have forgotten. Google search engine will fish that out. So I'm not going into the details of Goutam's achievements and the honors that he has earned in course of his long career as a teacher of Viswabharati. But to mention a few, at least we should have this much of satisfaction. I think that introduction is not a needless exercise altogether, because that has an inspiring impact on the audience, certainly. And here we have a man with us today who would be delivering the Mohit Ray Memorial Lecture, who is not only a PhD, we know of many PhDs, but he is also a elite. We should know that and appreciate that as well. And he had taught at Viswabharati. He had been the editor of Viswabharati, prestigious Viswabharati quarterly for many years. He researched on Sri Aurobindo. He wrote a number of books. And Sri Aurobindo, you know that we all are afraid of that formidable genius. I would call him, describe him as formidable genius, because it's very, his writings, at least to me, I want to generalize, I mean, excuse me if I generalize, but a hard nut to crack. At least I didn't try recently, but when in student life I tried, I found many writings of Aurobindo, because of layers of prophetic vision, very hard nut to crack. But he worked and researched on Aurobindo, has written extensively on Aurobindo, a number of books, as you know, and his area of interest is also Shakespeare, Indian writing, Indian responses to Shakespeare, a number of books here. And recently, another feather on his cap is that he is the secretary, as far as I know, of the Sri Aurobindo Society of India. That is a national recognition. So over to Goutam da, delivering the who delivered the Mohit Ray Memorial Lecture today. The topic you already know, and the topic poet
and prophet. We know that Aurobindo was a poet and prophet, and what is the relation to politics and to psychology and to the future of our country that Goutam would explain today before us. And his forte is lucidity, and I know that you all must enjoy his lecture. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ghosal, for those kind words. And this is the first time, in fact, I have got an invitation in the academic circle of Burdwan. So this is a great honor. I've been teaching for more than 35 years, and this is for the first time. And so all credit goes to the organizers. I'm speaking for the first time in an academic circle in Burdwan. So that is why, and luckily it is a good topic, and because people thought I know only Sri Aurobindo and nothing. That was also my fault, because I keep preaching, teaching Sri Aurobindo a lot. And so let us come back to the topic, because I will be brief, and I will go by the title. Plenty of deconstructions will be there, because there are plenty of misconceptions about Sri Aurobindo and Aurobindo Ghosh. So the common belief is there was one Aurobindo Ghosh who was a revolutionary, and there was one Sri Aurobindo who left activities and focused on something else, on the transformation of the planet, of the human being. But and some biographies have also come out stressing on that there are two different men. But as Ramanji was speaking of L.K. Weimar is the first Western critic who recognizes the fact that Sri Aurobindo was the first, or Aurobindo Ghosh was the first critique, post-colonial critique, who in 1907 used the term and explained the term colonization of the psyche. Much before 1961, when Fanon's book, The Richer of the Earth, came out. So thanks to Weimar. And now let us follow the title and go slowly, one by one, so that you can perceive that Sri Aurobindo is not a part-time stuff. People think he's a part-time poet, he's a part-time politician, and he's a part-time playwright, and a part-time writer of the Life Divine, which was his dream. And I will talk about what much success he has achieved so far, because we think these are all utopias, but there are already signs of Sri Aurobindo's age in the offing. So in Kolkata he was Aurobindo Ghosh. He was a nationalist. And the historians, they did not notice that Sri Aurobindo is using the word new nationalism. Not nationalism, but new nationalism with capital N, in new and nationalism. And contrary to the political definition of Sanatan Dharma, Sri Aurobindo's concept of Sanatan Dharma is completely different, and it is simple. And he wrote it in Kolkata in 1909, much before he went to Pondicherry, at least 1 year before. He said, Sanatan Dharma means the divine in the heart of every human being. And he added, for that, the Gita, the Bible, the Quran, all have to be included
inside Sanatana Dharma. And this is concealed both by the rightists who are now dominating and the leftists. So this concept of Sanatana Dharma is totally different, as Aurobindo explained, simply, and that remained with him till the end of his life, when in the ideal of human unity and the book he wrote in Pondicherry, he used the phrase, no, not just brotherhood, but brotherhood of the soul. And he wrote The Religion of Humanity 12 years before Tagore gave the Hebert lectures, The Religion of Man. Tagore was very obviously influenced. And Tagore admitted, Tagore was, both of them, it was reciprocal. Tagore met him in 1928, Aurobindo offered only 15 minutes for him, and he declined to meet Gandhi. Gandhi offered to meet him in Pondicherry, Aurobindo declined. But Aurobindo said yes to Tagore. And Tagore said to him, I am going to Europe, people are mad about me, why are you here? Aurobindo quietly said, Europe will come to me if she needs it. So there is a continuation from Aurobindo Ghosh and Aurobindo. But as my student Dr. Rima Ghosh has recently pointed out, that something is different from the language of Aurobindo Ghosh and Aurobindo. There's a drastic change. Many things Aurobindo could not express so well as Aurobindo Ghosh. And because of the power of yoga, it became very clear in Pondicherry. That is the key point in Rima's thesis. And now everybody an essay has come out recently in Anandabajar, also claiming the same thing, that Aurobindo Ghosh and Aurobindo are not two different people. Now, this is the issue of Sanatana Dharma which is done. Now, when he reaches Pondicherry, he gives us the structure of man, and there comes his integral psychology. It starts from 1914. Let me go back to Freud in 1906. When Freud came out with his seminal booklet, 3 essays on the theory of sexuality, Freud spoke about libido in that book. And in 1912, Jung came out with Transformation of the Libido, deconstructing Freud. For Freud, it was a negative zone, and the limitation of Freud was he could not locate where is the libido exactly located. And he also did not see it as a creative zone, which Jung did in Transformation of the Libido. And that was the point of quarrel between Freud and Jung. And 2 years after Transformation of the Libido came out, Aurobindo started writing The Life Divine. There you have the complete psychological structure of the human consciousness. So, even here, Aurobindo deconstructs Western psychology. And he says, modern psychology is an infant science. Because he takes his cue from the Upanishadic psychology of the planes of the being, planes and parts of the being, which are more detailed mappings of human consciousness. So Aurobindo added something to those things because his sadhana was more progressive than the Vedic rishis. Why?
because in the Veda there was no talk of descent of the Godhead in human life on earth. It was only indicated. Secondly, the transformation of the body was only imagined in the Veda and the Upanishads. They did not know what exactly is that. So they spoke of Chinmay Deho, the Vaishnavas also spoke of Chinmay Deho. But Sri Aurobindo was the first to tell us and to map for us a destiny of the body, where he says that the body has an infinite capacity of extension. Even when the soul has left the body itself remembers the divine. And the body has an infinite capacity of extension. I quote from Sri Aurobindo's Destiny of the Body, one of his last prose. He wrote it in 1947. And you can see there was a player called John T. Rhodes. And all the fieldsmen of today in cricket, the body is doing exceptional things. In the past 30 years, 40 years back, we could not imagine of this. That a body can fly like a bird. So Sri Aurobindo was the first to tell that in the physical and also in the inside, the body will be different. And the body has a capacity for transformation and remembering. This was the new thing Sri Aurobindo added. When you go to some bookshop, you can hear people saying, "Oi to Gitar moto, oi to life divine Gitar moto." These are the things we are accustomed to listening, and not knowing that humanity is evolving, the incarnations are evolving, and we do not belong to the past dawns but to the moons of the future. As Emerson had also said in one of his essays on nature, because the soul is progressive, it never quite repeats itself, but in every act attempts the production of a new and fairer good. I quote once again from Emerson how he is very close to Sri Aurobindo, all the American transcendentalists. Because the soul is progressive, it never quite repeats itself, but in every act attempts the production of a new and fairer good. And you will get it in kids of Siberian also, where the comparative degree is used by kids to show the new perfection in man. So the law of evolution was there in the past. They had a concept of this. In the 6th century BC, Heraclitus had an idea of this, but Sri Aurobindo made it clear. And the structure of the human being, that is his contribution to psychology, which is called individual psychology. And in the Life Divine he says that all these planes and parts of the being are not happy with the other part. The physical is not happy with the mind is not happy with the prana, the vital. So everybody is disharmonious. So integral yoga means you have to integrate all these things, and then you can transform yourself. Then comes the issue of, I come to his spiritual part, I come to poetry at last. But Sri Aurobindo keeps poetry at the center of knowledge. And he disclaimed the title philosopher. He said, "No, I am not a philosopher. I am primarily a poet and a politician." So it comes from the Rig Veda. Poetry as is not a pastime. It is a thing which purifies our consciousness. Like Sanskrit, the language Sanskrit is not a dead frame of reference. It clarifies and purifies our consciousness. So in Sri Aurobindo's English, he has infused the rhythm of Sanskrit. And people still don't know what he has done for humanity. And that is why more and more Muslims are turning to Sri Aurobindo. Because they know here is a man who did not like appeasement, of course, but he claimed that more than 90% of Indians, Muslims are Indian Muslims. So they have a right to be in India. And
most probably he is the most non-communal leader of India. Even if we remember Gandhi and Tagore, because some of Tagore's essays have come out recently on Facebook, which have raised doubts in the minds of our minorities that, well, he said these things about us. Not that he spoke it wrongly, but Aurobindo was very cautious. He said the mentality must change. He never said that Islam is bad. He said Hazrat Muhammad is Yogi Shrestha in Gita Bhumika. I quote, Hazrat Muhammad holo Yogi Shrestha. And why did he say this? Because he was an integral person. He did all kinds of things with a unity. So, and every religion has a role to play in the future spirituality which is coming. Every religion has done some service, and that is why he never rejected. And the interesting point of Sri Aurobindo's philosophy is this, that he never discards anything of the past. He just takes the past forward. Sankarites were terribly angry with Sri Aurobindo. When we were young, we were going to Pondicherry via Chennai. The Sankaras were fierce with us. They gave us fierce looks. That yes, Aurobindonians are going. But Sri Aurobindo did not reject Sankara. He just illuminated the Maya theory, making it more relevant to the future. Now, the point of triple transformation. Sri Aurobindo spoke of triple transformation. One is the psychic transformation, because the psychic being is our true center, and when it comes forward, it starts transforming our consciousness from the lower to the higher. And that is why in Sri Aurobindo's poetry and drama, you will see that he is both Shakespeare and he is both Buddha. He knows the lowest and he also knows the highest, and even beyond. Because as he has said, Nirvana is the starting point of my yoga. Because Nirvana is heaven we have already conquered, not earth. We have to conquer earth. We have to transform earth. And if 10% of humanity consent to change, then that will be the quickest revolution to change humanity, economics, politics, everything. In the parliament there will be new consciousness. At least in twos and threes, new people will come to the parliament. That is the way of Sri Aurobindo. So triple transformation is psychic transformation, then spiritual transformation, finally supramental transformation. Now this supramental transformation is the next stage of man. Nature cannot be satisfied with an imperfect model, because man is an imperfect being. Sri Aurobindo says man is a transitional creature, he is not final. So a new race, as Keats had indicated, as a poet of the dawn, Keats had a faint idea of that a fresh perfection is coming in future. So the law of evolution had been seen as a prescience, as a foreknowledge. For Sri Aurobindo it is clear. And so three planes of transformation, first starting with the psychic transformation, then the spiritual transformation, and then the supramental transformation. Now these psychic and spiritual transformation form his new system of education, which is being taught in 20% of Indian schools now. This is called integral education, and almost 90% schools in Odisha and Gujarat. So he is a total, like Rabindranath. You can see him from every angle. He spoke of education, of mental health, physical health, of man's humanity, of the lower, of the middle, of the higher. So then
About the supermind, the point is not the whole of humanity will be supramentalized overnight. Maybe 5% will be supramentalized, there will be leaders. But before Sri Aurobindo left his body, he spoke of a thing called mind of light. That is the intermediary between man and the supermind. That he has named overmind. This intermediary is called mind of light. And there are plenty of discussions going on in Pondicherry and Aurobindo regarding the mind of light, whether these people have already come to the planet. And one suspects that they are already in, because plenty of people are praying for us, for humanity, and we don't know them. We don't know them. The whole bus has an accident and the whole passengers are saved because one person was praying at the back. So that is why in chapter 4 of the Live Divine Sri Aurobindo says, if there is one person liberated in one corner of the globe, it is a positive influence of the humanity. So the best way to change the world is to change ourselves. Finally, I come to the issue of poetry, because that is the main thing. Politics and poetry. Politics because not the politics we are seeing today. It's a politics of consciousness. Because when Indira Gandhi went to meet the mother said, of all these leaders, she receives 10% of my force. Very interesting. But slowly she moved away from the mother's grace. And mother also departed in 1973. It was a sad time for her because she was continuously dragging force from her. It was sad that the mother left in 1973 and there was no support behind her. So, why is poetry at the center of knowledge? Because poetry, as the Rig Veda says, is a fire. And it has the power to purify, to clarify our consciousness. And only this can help in our yoga of the adventure of consciousness. And poetry is the highest form of art. You see the best novels written by Virginia Woolf, Dorothy Richardson, James Joyce. All the best novels are basically concealed poetry. Even Shor's part of Rabindranath Tagore, if you see, there are certain passages where I have seen, I have detected the stream of consciousness. Atoratra ki rakata ki kore, and there is that feeling of surrealism. Duarete ghuniyache pada, kibon shuni rater pada. And these are the planes. This brings me back to Sri Aurobindo's overhead aesthetics, which Ketna put the entire thing into my head, because I was with him for many years, starting from the early 80s down to his admission to the hospital when he lost his memory. He put the entire thing into my head, overhead aesthetics, the planes of consciousness from which poetry comes. And Shakespeare is not a spiritual poet, but Sri Aurobindo says he drags his inspiration from the very high sources. That is why Shakespeare is the greatest poet. So this is the role of poetry, and you will see that all the successful novels, the best, Virginia Woolf, even Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea, it has a positive influence of the higher consciousness. And it is wisdom at every page. And it comes from an author who lives the life of an animal. Everybody knows. And everybody said, oh, if you have helped him, then you are gone. Jodi Hemingway kono sahajjo kore thako, tumi gele. This was, and we know his life, he was against
the female was always trying to dominate the feminine, is trying to drag their energy for his creative works, not repaying anything. But he knew he was doing wrong. That is why Hemingway is a world-class writer. To Have and Have Not is a novel he wrote in 1937. There you will see how Hemingway is writing about himself, his own wrong movements as a writer, as a person. And this is the age of Aurobindo, where poetry has to come to so many people are writing poetry. It is not bad. We don't. I have here sitting in the audience my most favorite poet, who was the HOD of Burdwan University 2 years back. And he is not just a painter, but he writes poetry from higher inspiration. And so poetry is to be encouraged. Only there are people who are not writing poetry but pretending to be writing poetry. These things have been discouraged. And so, I can. This is not the place. I could totally explain Shakti Chattopadhyay's poem Avani Badiyacho through Sri Aurobindo's lens. It fits in perfectly with Sri Aurobindo's theory of overhead aesthetics. I can quote the poem and you will see how the entire inspiration comes from above the intellect. There is no touch of the intellect in Avani Badiyacho. Duarete Ghumiyachi Pada, Ghumiyache Pada, Kebol Shuni Dr. Pada. Avani Badiyacho. বৃষ্টি পড়ে এখানে 12 মাস, এখানে মেঘ গাভীর মতো চড়ে, পরাণ মুখ সবুজ নালী ঘাস দুয়ার চেপে ধরে. And nothing comes from the intellect. It comes from the plane above the intellect. আধেটি হৃদয়ে দুর্গামী ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়িলাম, সহসা শুনি রাতের পড়া. These things, Sri Aurobindo, according to Sri Aurobindo, they come from the infinite and disappears into the infinite. Thank you. Thank you so much, Dr. Goutam for a very enlightening speech. And every year, Mohit Ray Centre for Studies and Research uses the centre as a platform to launch the next generation of academia. It invites over young researchers to make a presentation on the occasion of Sir's birth anniversary. This year too it is no different. And this year we have 4 young scholars who shall be delivering their papers, presenting the papers. To chair this session, may I kindly ask Dr. Aurobindo to come on stage. Kindly.
just take a couple of minutes to organize everything. May I now please call on stage 4 young scholars, Shaptapurni Chaudhary, Bhushundhara Sinha, Shubhya Shaha, and Shoikat Mahmood. May I now please request the students to kindly come and felicitate first of all Dr. Aurobindo, who is chairing the session. And the 4 young scholars, Shaptapurni Chaudhary, Bhushundhara Sinha, Shubhya Shah, and Shoikat Mahmood. Over to you, Aurobindo, for chairing this session. We'll first call on stage Shaptapurni to deliver her lecture. Thank you very much for inviting me here, for offering me the brilliant opportunity of speaking on this auspicious occasion. So the title of my paper today is Whose Nation Is It Anyway? Delineating the engagement of select works of Indian Anglophone literature with contemporary Indian nationalism. Ajaz Ahmed, in his book In Theory, Nations, Classes, Literatures, has argued that Indian literature in itself is not a theoretically coherent category, even if in some sense every book written by an Indian inside the country or abroad is part of a thing called Indian literature. Given that literature itself has been seminal in delineating the constituents of India, on the completion of 75 years since the country's independence, it becomes all the more pertinent to study the dynamic relationship between Indian literature and Indian nationalism. Nationalism is indeed an elusive and contested area of discussion. In fact, the elusive aspects and multiple facets of nationalism have made it a complex area to deal with. And therefore, scholars are still trying in the new millennium to evolve an acceptable definition of nationalism. Benedict Anderson's Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism is significant in this context. In the book, he defines nationalism as an imagined political community and subsequently elaborates that it is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow members, or meet them, or even hear of them. Yet in the minds of each lives the image of their communion.
The topic that I have taken up for today's discussion is the Indian Anglophone novel's engagement and negotiations with nationalism since its inception and subsequent flowering. Despite the presence of recurrent themes, dominant trends and shared concerns, the variegated corpus of the Indian Anglophone novel is far from homogeneous. This particular genre has been instrumental in shaping what Sunil Khilnani has referred to as the idea of India. While the emergence of this genre can be attributed to the colonial encounter, Priyamvada Gopal has called it an ineluctably post-colonial genre whose primary concern has been with the equally post-colonial entity, the nation-state. The novel's role in narrating the nation has been succinctly put forth by critics such as Anderson and Timothy Brennan. Brennan has considered the nation to be an imaginary construct which largely depends on cultural fictions for its existence. Anderson, in his exploration of the relation between print culture and nationalism, has considered the newspaper and the novel to be the key media for representing the imagined community. While it is not the only literary form to have played a crucial role in the narration of the nation, the flourishing of the novel has often been observed to be coeval with the rise of nation-states. Factors that have propelled the development of the novel, such as the rise of industrial and urban modernity, the introduction of the printing press, and the growth of a literate middle class, are applicable to the Indian context as well. The Indian Anglophone novel has therefore been a site where the fundamental questions of what is India and what is Indian have been repeatedly subjected to debate, reflection, and contestation. A specific geographical and political entity named India started appearing in European encyclopedias and maps only in the 18th century, as is evidenced by French cartographer J.B.B.T. Anville's map made in 1752 that included the Indian subcontinent and Indochina. According to European understanding, for an entity to acquire the status of nation-statehood, it was necessary for it to have a sense of history, something that not all cultures or civilizations could be said to possess. German philosopher Hegel argued that world history found its highest expression in European conceptions of reason, freedom, and state. Bereft of these conceptions, India and China were said to be inhabiting in the zone of prehistory. This charge of historylessness was seconded by James Mill in his A History of British India. Mill considered prose to be the only literary form that could reliably communicate the reality of experience. He contended that poetry, as the language of passions, was unequipped to be the purveyor of historical truth. For Mill, India was synonymous with its Hindu people, and the literature of the Hindus, being primarily in the poetic form, was nothing more than unnatural fictions and fabrications, which could only indicate that these people were perfectly destitute of historical records. It was in response to this intellectual dominance of world history and the primacy given to individual experience that the prose fiction emerged in 19th century India. The project of introducing English language and literature in India was cemented in Macaulay's notorious Minute on Indian Education of 1837, where he talked about the creation of a class of interpreters, Indian in blood, but English in taste, opinions, morals, and intellect. The rise of prose and prose fiction in 19th century India is intimately connected to the growth of a bilingual native middle class, specifically a Hindu middle class intelligentsia in West Bengal. The form of the novel was deemed to be perfect for this newly found project of writing a history, as well as articulating a sense of nationhood. Even before the formal introduction of English education in India, an emergent nationalism was already taking shape in the articulations of the Bengali intelligentsia,
where active efforts were being made to reinterpret Hindu tradition in order to align it with the newer understandings of modernity and progress. By the last decades of the 19th century, in the wake of widespread famines and economic degradation, resentment and localized criticism of British rule were transforming themselves into a more well-defined nationalism. One that sought to unite various provincial groups and organizations under a larger all-India umbrella. The ideas of nation and nationalism therefore had a two-pronged approach in the 19th century. The construction of a cultural and historical past and a political right to self-determination of the nation constructed on the basis of that past. The novel had by now established itself in Bengali, Marathi and other Indian languages and provided a site for exploring the meanings of nation, national culture and national identity. While Bankim Chandra Chattopadhyay's Rajmohan's Wife is the first known Anglophone Indian novel to be written by an Indian writer, it is in Anandamat where Bankim overtly engages with the theme of the nation. Drawing on existing Hindu conceptions of the earth as female and as a goddess, the novel presented a visual representation of India as Mother India. This iconography of a Hindu mother nation became a rallying point for Indian nationalism and continues to leave its imprints on literature and popular culture in India. While Anandamat concerned itself with militant self-assertion, Rabindranath Tagore's Ghore Baire, The Home and the World, was the first major literary critic of the exclusionary and marginalizing forms taken by nationalism in Bengal and elsewhere in India. The novel interrogates the notion of women's confinement to the Andur Mahal or the private sphere, that of course was one of the crucial, albeit controversial, facets of the nation's anti-colonial struggle, and also critiques the Swadeshi movement's Hindu biases that sought to define the nation in religious terms. Bengali authors were central to the politicization of an imagining of India as a mythic Hindu space known as Bharat, a term appropriated from ancient Hindu religious texts that later found its way into the Indian constitution, where it has been used to describe this secular republic of ours. The divisive politics emerging from this imagining has had profound effects, contributing to the cataclysmic partition of the subcontinent and the recent ascendance of the Hindu right in Indian society and government. Indian politics has witnessed a dynamic shift towards the growth of right-wing politics in the last few decades, especially in the new millennium. Above all, the discourse of Hindu nationalism can be best gauged as a collection of ideas, images and practices in India connected to its long-term vision for a Hindu India, a salvaging of some real culture of the ancient past that is unadulterated by colonial or Islamic hybridity. In this stifling atmosphere, where any artistic endeavor not providing lip service to the nationalist imagining espoused by the state is subjected to stringent censorship, novelists Arundhati Roy and Megha Majumdar have risen to the challenge of interrogating this religiously charged and often violent nationalist ideology. With reference to her 2017 novel, The Ministry of Utmost Happiness, Arundhati Roy asserts that the enemy of the novel is the idea of one nation, one religion, one language. The Indian Anglophone novel, as has been observed since Raja Rao's Kanthapura, is imagined in several languages, or as Arundhati Roy says, the Indian novel emerges out of an ocean of languages. Both Roy's Ministry and Majumdar's Burning, through the transgender characters of Anjum and Lovely respectively, question the absence of queers in the predominantly masculine and heteronormative
discourses of nationhood. Fundamental to any aggressive religious and cultural nationalism is the construction of imagined enemies that the forces of nationalism must constantly be vigilant about and keep in check. These enemies, whether in the form of the Dalit Saddam's father hailing from the caste of Chamars, or the young Muslim girl Jeevan belonging to the lowly slums of Kolkata, are subjected to vicious mob and media lynchings that will lead to their deaths. In what can be considered a grotesque subversion of the image of the mother nation, the Indian capital of Delhi is depicted as a 1,000-year-old sorceress with furrowed and parched skin, whose new masters wanted her to hide her knobby, varicose veins under the imported fishnet stockings. This, of course, is an allusion to the project of cosmetic glamorization of the nation that conveniently conceals the glaring economic injustices wrought by the nation's adoption of neoliberal ideologies. While the burning ends on a bleak note, where Jeevan is hanged on charges of sedition, and the queer descending voice of Lovely is subsumed by the profit-mongering showbiz industry, Roy's novel ends on a more positive, more optimistic note. The novel mourns many a tragic fate, yet it refuses despair and chooses ecstatic love when faced with the threat of annihilation. The Jannat guest house, the abode constructed amidst a derelict graveyard that houses the unconsoled and the fallen beings of the society, serves as a microcosm for the secular republic that had been envisioned in the year of India's independence. To conclude, it must be said that the recent Anglophone Indian novel is focused on dealing with the distortion of the idea of India as plural and secular under the onslaughts of violent communal and majoritarian forces. The genre of the novel continues to grapple with the questions of whether the nation of India can at all be said to belong to a single people, single culture, religion, or a single language. Thank you. Thank you, Sapurni. In her paper, she beautifully tries to represent how the concept of nation is represented in printed word, specifically in Indian Anglophone novels. And she also brings into discussion some modern theorists like Benedict Anderson and Priyambada Gopal, and also tries to portray in her paper how the concept is to be deconstructed, how the concept has been deconstructed. So, thank you. Our next presenter is Vasundhara Sinha. She is a scholar of political science. A very good evening to everyone present here, my respected professors, my fellow scholars, and all students. I'm extremely grateful for being given this opportunity to speak here today. I will be talking, the title of my talk today is Indian Democracy, Patterns of Continuity and Change. The world's largest democracy, India, completed 75 years of independence this year. India has been braving the storms of many unprecedented cascades of violent revolutions, civil wars, problems of casteism and communalism since its independence. Nevertheless, India has a fully functioning electoral system, a very vibrant civil society, a very proactive judiciary, human rights groups, and a fine constitution which is deeply respected. Even though the Parliament and the Executive have let us down periodically, the Supreme Court has been highly proactive, especially when it comes to the fundamental rights of the people. Thus, if we have to summarize a major character
of Indian democracy, the following features needs to be addressed. Plebiscitary democracy. India is of course the world's largest plebiscitary democracy. The Election Commission of India for the past few decades have continuously striven to maintain against all odds the integrity of constitutional right to adult suffrage. It is a parliamentary democracy. As we all know, India signifies a relatively successful parliamentary democracy. Apart from the brief period of internal emergency between the years of 1975 and 1976, Indian parliamentary democracy has survived the test of time. It is a multi-party democracy which has nowadays resulted in national and regional patterns of coalitional governance. It is a federal democracy. Indian democracy is a federal democracy which allows the expansion and development of the number of the federating states, which recognizes linguistic and cultural diversity. It is a constitutional democracy in the sense that government powers and spheres of jurisdiction among the legislative, executive and judiciary are well defined despite occasional frictions and contradictions. It is a right-based democracy. The government remains liable to the judicial review, which is basically the power of the Indian judiciary to review and determine the validity of a law or an order. It is considered the basic structure of our Indian constitution. And last but not the least, Indian democratic polity always remains multi-religious, multilingual and multi-ethnic. It is basically a rich tapestry of multiple socio-cultural identities woven into a single perfect nation. Even though the developing countries usually do not offer the right conditions for democratic political systems, India was one of the first countries to embrace democracy as its mode of self-rule following decolonization. There were apprehensions about whether democracy would survive or not in such a deeply hierarchized society amidst enormous diversity. What is then the key to India's political stability and order? How did this vast and diverse multicultural country manage to keep itself together for the past 75 years, when similar countries in Asia and Africa and even in the West have often disintegrated? Even after experiencing several waves of social misery, sluggish economic growth, foreign exchange outages, ethnic contestations, tribal insurgencies, caste violence, which has eventually led to a general fury among the people, the question that lingers on is how and why did Indian democracy survive? Well, there is absolutely no simple answer to this. Professor Atul Kohli, in his book, The Success of India's Democracy, has attempted to grapple with this issue. There are several reasons why India withstood such challenges with utmost fortitude. Some scholars believe that the Indian national unity was built while incorporating India's considerable multicultural diversity. India's Congress party, even though a hegemonic party in the early decades, balanced centralizing and regional forces within its fold. The institutional development provided a long-term political capital for crafting a successful federating system. Second, India's constitutional design. Though many very centralists, it is also flexible enough to accommodate regional ambitions over time. While some others believe that in India's national politics, over time, constitutional provisions became a force in their own right, molding the political process itself. Scholars like James Maynard consider the various management strategies used by Indian governments in different times and places the main reason behind its success. In addition to the politics of accommodation, socio-cultural and other conditions within states helped greatly to keep relations manageable. The senior political figures in New Delhi over the last few decades have realized that accommodative approaches are essential in dealing with all regions, be it troubled or untroubled. In the recent era of successive coalition governments and absence of centralized rule, some scholars have focused on the importance of Indian constitution and the constitutionally provided institutions
constitutionally provided institutions. India has a reservoir of constitutionally approved institutions like the judiciary, the election commission, etc. These institutions in the recent years have mitigated and moderated the political damage that coalitional instability may have caused. Scholars like Shubhrata Mitra and others argue that over the years, local governments have become more and more significant in India's governance. This process has enabled the political incorporation of village-level elites and masses. Not only have the links between the center and the periphery thus been strengthened, but new political resources have also been infused into the Indian political system. As a result, the legitimacy of India's democratic institutions has deepened. However, it cannot be dismissed that effectiveness of local governments varies across India's diverse regions. India's democracy cannot be understood without discussing the caste system. India's caste system has been interacting with democratic politics for decades now. India's democracy has proven to be inclusive, accommodating members of lower and middle caste into the political system. At the same time, however, inclusiveness has not always facilitated public policies that may benefit large number of lower and middle castes. If so, then the question then arises is why India's lower castes have been successfully incorporated into the democratic system. The answer lies in the long-term spread of anti-caste ideologies, the political mobilization of middle and lower caste, first by the Congress party itself, and over time by numerous other parties, and an extensive use of reservation policies, which is India's version of affirmative action policies, that have created quotas for middle and lower caste in politics, bureaucracy, and also educational institutions. The resulting inclusiveness, however, has limits. The presence of underprivileged caste in position of power has not resulted in pursuit of egalitarian public policies. The politics of caste has also been attached to the politics of dignity. The goals that are sought are hardly based on issues like education and health, but more on respect, equality of treatment, and symbolic gains. As a result, inclusion of caste leaders into the visible positions of power has often satisfied the demands of lower caste groups. However, those who have been the actual beneficiaries of reservations are the handful of elites within the scheduled caste. The spillover benefits have therefore been few. There is a constant unwillingness to go beyond reservations and bring about true social integration. Apart from the politics of caste and class, India's political landscape is also dotted with numerous social movements. Some scholars believe that on balance, these social movements have strengthened India's democracy. Social movements in India can be categorized as movements that have mobilized primarily around identity issues like caste, language, religion, and those that mainly pursue specific issues of interest, for example, women's issues, environmental issues, or economically oriented movements. Taken together, these myriad movements deepen India's democracy and ensure that the democracy survives. We have to accept the fact that the road towards an egalitarian society, which has been the vision of our founding forefathers, will be very long and tortuous. India, which is deeply plural, has managed amidst enormous social diversity and economic backwardness to maintain democracy and to contain ethnic dissatisfaction, language issues, and communal divisions. Its reliance on constitutionalism, secular nationalism, along with policies which are based on group rights and calculated use of force and coercion, has not been untroubled as part of India's unity and democracy. This alone is no small achievement. Thus, we must be very optimistic about our collective values and hope that India remains committed to pluralism and individual rights, and our democracy continues to survive the test of time and eventually even emerge as a democratic role model for other countries as well. Thank you.
Thank you, Vasundhara. The focus of our paper was how parliamentary democracy has been preserved and protected through all these 75 years. Especially in a multi-religious, she used these terms, multi-linguistic, multi-ethnic scenario. And she tried to find out the reasons, the prominent ones among them: fortitude in the face of dissipating forces, then balance between central and regional forces, then constitutional institutions like the judiciary, etc., that mitigated the damage usually affected by the political scenario, then anti-caste ideology that permeates our society. So thank you again, Vasundhara. The next speaker is Supriya Saha. নমস্কার, উপস্থিত সকল শিক্ষক এবং শিক্ষিকাকে আমার প্রণাম। এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আসতে পেরে সত্যি ভীষণ ভালো লাগছে। আজকে আমার আলোচনার বিষয় স্বাধীনতা ও ইতিহাসের উত্তরাধিকার। ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বাধীনতা ও দেশভাগ হল একই মুদ্রার দুই দিক। স্বাধীনতার মাহেন্দ্রক্ষণই শেষ হয়ে গিয়েছিল অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন। আমরা যখন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যের সীমা উত্তর ভারত ও মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা ছাড়িয়ে সিন্ধু প্রদেশের উত্তরাংশে বিস্তৃত করতে দেখি, অশোককে তার সাম্রাজ্য কলিঙ্গ জয়ের মাধ্যমে একটি সর্বভারতীয় আকার দিতে দেখি, তখন গর্বে আমাদের মুখ করে ওঠে। ঠিক তেমন ভাবেই আমাদের মন ব্যথিত হয়ে ওঠে খণ্ডিত ভারতকে দেখে, যা আমরা স্বাধীনতার উত্তরাধিকার করতে পেরেছি। আমরা ঐতিহাসিক জ্ঞান পারমেশ্বরে বলতেই পারি, পার্টিশন। এই কথাটির অর্থ যেমন এক কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, ঠিক তেমন ভাবে স্বাধীনতা এই শব্দটির মর্মার্থ এক বাক্যে প্রকাশ করার মতো নয়। অনেক ভারতবাসীর মতে দেশ স্বাধীন হয়েছে দেশভাগজনিত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে। আবার পাকিস্তানের অনেক নাগরিকের কাছে দেশভাগের অর্থই ছিল স্বাধীনতা। কাজেই দক্ষিণ এশীয় ইতিহাস চর্চায় দেশভাগ বা পার্টিশন যে সবচাইতে বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। এসব সত্ত্বেও 1947 সালের সবচেয়ে বড় মৌলিক পরিবর্তন হলো এই যে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে ভারতবর্ষের আত্মপ্রকাশ। 1947 সালে নেহেরু দেশবাসীকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের 8 লক্ষ্য পূরণ হয়েছে বটে, কিন্তু এখন আমাদের সব থেকে বড় লড়াই হলো দারিদ্র, রোগভোগ, অসাম্য ও বৈষম্যের হাত থেকে সমগ্র ভারতবাসীর মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত করা। 1950 সাল 26শে জানুয়ারি স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। ভারতবর্ষ একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করল। সংবিধান প্রণেতাদের আশা ছিল, ভবিষ্যতে যদি কখনো সুবিচার ও স্বাধীনতা এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সংঘাত বাধে, তাহলে প্রথমটি যেন অগ্রাধিকার পায়। এটি ভারতের 75তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতার এই 75 বছরে ভারতবাসী স্বাধীনতার স্বাদ কতটা পেয়েছে সেটা একবার দেখে নেওয়ার পালা। ঢাকার এক যুব সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে মুজাফফর আহমেদ বলেছিলেন, আমাদের দেশের শ্রমিকগণ, কৃষকগণ এক কথায় জনগণ যতদিন না অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিবে, ততদিন ভারতবাসী স্বাধীন হইতে পারিবে না, ইংরেজ চড়িয়া গেলেও না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে 12,33 কোটি নরনারীকে রেখে ক্ষুদিরাম একদিন ফাঁসির দড়ি গলায় পড়েছিলেন, তা আজ পরিণত হয়েছে প্রায় 138 কোটি। আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি মানুষ ওভারপপুলেশনের শিকার। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে যারা চাকরির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন, তারা প্রত্যেকে জানেন এখানে একটি সিটের পিছনে কমপক্ষে 1000 জন লোক আবেদন করে। অতিমারিতে যাদের কাজ গেছে তাদের কাজ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ অবিশ্বাস্য গতিতে পাল্টাচ্ছে কাজের ধরন। তার সঙ্গে প্রয়োজন হচ্ছে নতুন দক্ষতা, যার অভাব সর্বত্র।
এর সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্ব মিশে গিয়ে তৈরি করেছে এক শ্বাসরোধকারী পরিবেশ। স্বাধীনতা। ব্রিটিশ শাসনকালে রাওলাট আইনের দ্বারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম র্যাঙ্কিং ইন্ডেক্সে ভারতের স্থান ১৫০তম, যা গতবারের তুলনায় আরো ৪ ধাপ নিচে নেমে গেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষের বাক স্বাধীনতা ও প্রশ্নের মুখে, যা ভারতের জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্নের বিষয়। স্বাধীনতার ৭৫ বছর বয়সেও ভারতবর্ষে লিঙ্গ বৈষম্য সমাজে প্রকটভাবে অবস্থান করছে। একজন নারী সে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম করেও তার যোগ্য সম্মানটুকু পান না। এখনো আমরা কেয়ার অফ বা গার্জিয়ান স্থানে বাবার নারী। এখনো একজন গর্ভবতী নারী তার সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে হয় তাকে প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হতে হয়, নতুবা তাকে মৃত্যুর পথ বেছে নিতে হয়। বাইরে হোক বা ঘরে, লিঙ্গ বৈষম্য সব জায়গায় আছে। সুতরাং আমাদের মানসিকতা এখনো পরাধীনতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। সাক্ষরতা। সাক্ষরতা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আর্থসামাজিক অগ্রগতির একটি পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন হয়েছিল, তখন ভারতের সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ১২%, যা বর্তমানে ৭৭.৭% এসে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, অগ্রগতির দিক থেকে এটি একটি আশানুরূপ ফল বলে মনে হলেও ভারতবর্ষের স্থান বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাক্ষরতার তুলনায় অনেকটাই নিচে। সেখানেও আবার নারী সাক্ষরতার হার যথেষ্ট কম, যার কুপ্রভাব পড়ছে পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মতো প্রয়াসগুলিতে। শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা নয়, প্রকৃত মানুষ করার শিক্ষা পেলে তবেই তো আজকের ছাত্রটি আগামী দিনে একটি স্বাধীন চেতা নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। নোবেলজয়ী শিশু অধিকার কর্মী কাইলাস চ্যাটার্জি বেশ কিছুদিন আগে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, আমাদের দেশের 40% জনসংখ্যা অনূর্ধ্ব 18, কিন্তু এটা দুঃখের যে ভারত তার জিডিপি 4%-এরও কম খরচ করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। এরপরেই রয়েছে ভারতবর্ষের একটি অন্যতম সমস্যা, পভার্টি বা দারিদ্রতা। দারিদ্রতা ভারতের ক্ষেত্রে একটি অভিশাপের মতো, যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য। হাঙ্গার ওয়াচ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার রিপোর্ট জানায়, শুধুমাত্র অতিমারিতে 68%, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 68% মানুষের আয় কমেছে। 83% মানুষ খাদ্যের সুরক্ষাহীনতায় ভুগছে, যার মধ্যে 41% মানুষের 10,000 টাকার কম ঋণ রয়েছে। সমীক্ষকদের দাবি, খাদ্যের মতো ন্যূনতম চাহিদা মেটাতেই এই ঋণ তারা করতে বাধ্য হয়েছে। খাদ্য, পানীয় জল, ইলেকট্রিসিটি একটি মানুষের মৌলিক চাহিদা, যাদের কাছে বাঁচার সামান্য রসদটুকু নেই, তাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ কি হতে পারে। তবে এটি ঠিক, সমস্যা আছে বই নিশ্চয়ই আছে, তা কোন দেশেরই বা থাকে না। সমস্যার সমাধান করার মতো বুকের পাটাও এই ৭৫ বছর বয়সী দেশটির আছে। আমাদের আশা হারাতে চলবে না। স্বাধীনতার পরেও তো কোন ঝুঁকি সামলাই নিশ্চয়, ঝুঁকে পড়েও অসীম স্পর্ধার সাথে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেরি করে ভারত। ইতিহাস সাক্ষ্য আছে, জাতি হিসেবে আমরা প্রাচীন, কিন্তু দেশ হিসাবে ৭৫ যুবক। এই ৭৫ বছরে ভারতের অগ্রগতিও কিন্তু কম নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ দ্রুত অগ্রগতি করেছে। ভারতের স্থলসেনা ভারতের স্থলসেনা বিশ্বের ৪র্থ বৃহৎ স্থলসেনা। ভারতীয় রেলপথ বিশ্বের ৪র্থ বৃহৎ রেলপথ। ভারত ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট ডেমোক্রেসি। ভারতের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সৌভ্রাতৃত্বের একাধিক নজির আমরা দেখতে পাই। এখানে যেমন ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়নে ভিক্ষা মা বাবা হিসেবে আমরা মুসলমান দম্পতিকে দেখতে পাই, ঠিক তেমন ভাবে মুসলিমদের মহরমেও হিন্দুদেরকে একসাথে পা মেলাতে দেখি। সুতরাং আমাদের স্বাধীনতার পরিধিকে আরো বিস্তৃত করতে হবে, পরিবর্তন করতে হবে আমাদের মানসিকতার। তবেই তো ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পারবে। ব্যক্তি স্বার্থ পরায়ণতাকে ভুলে আজ দেশের কথা ভাবতে হবে, যেমন ভাবে আমাদের মহান দেশপ্রেমিকরা বলে গিয়েছিলেন আত্মশক্তিতে বলিয়ান হওয়ার কথা। যেমনটি স্বামী বিবেকানন্দ তার বর্তমান ভারতে লিখেছিলেন, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বলো মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। বলো দিন রাত আমার কাপুরুষতা, আমার দুর্বলতা দূর করো, আমায় মানুষ করো। ধন্যবাদ।
সেন্স করছিলাম। থ্যাংক ইউ সুপ্রিয়া। অত্যন্ত কাব্যিক ভাষায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উত্তর যে ভারতবর্ষকে আমরা দেখেছি তার একটা, যাকে আমরা বলি গ্রিম রিয়েলিটি, সেই গ্রিম রিয়েলিটি ও উপস্থিত করেছেন। এবং বিভিন্ন যে ইন্ডিকেটার্স আমরা প্রত্যেক দিন খবরের কাগজের পাতায় দেখে থাকি, লিটারেসি, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, হেলথ, প্রপার্টি, এই সমস্ত ইন্ডিকেটারগুলিকে তার আলোচনার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু যে নোট দিয়ে তার পেপারটি শেষ হয়েছে সেটি কিন্তু একটি আশাপ্রদ অপটিমিস্টিক নোটে তার পেপারটি শেষ করেছে সুপ্রিয়া। এটি অত্যন্ত আনন্দের কথা যে স্বাধীনতার ৭৫ বছরে আমরা যখন মনে করছি যে অনেক কিছুই হয়তো নেগেটিভ, কিন্তু সেই নেগেটিভিটির মধ্যেও অনেক জিনিস আছে যেগুলি অত্যন্ত পজিটিভ এবং আমাদের একটা ব্রাইট ফিউচারের দিকে এগুলি এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আমাদের পরের স্পিকার, our next speaker is Saikat Mondal, a scholar of Bengali. শুভ সন্ধ্যা সকলকে। এখানে উপস্থিত সমস্ত গুরুজনদেরকে আমি আমার প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য বিষয় শুরু করছি। আমার আজকের বক্তব্য বিষয় হলো বাংলা মঙ্গল কাব্যের সমুদ্র বাণিজ্য, বাস্তব অবাস্তবের দান্দিকতা। বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ইতিহাস, বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের ইতিহাস নিয়ে চর্চার জন্য আমাদের হাতে যে সমস্ত তথ্যসূত্রগুলো রয়েছে, যেমন বৈদেশিক বিবরণ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বা মুদ্রা বা প্রত্নক্ষেত্র থেকে কিছু যে আমরা যে প্রত্ন বস্তুগুলো পাচ্ছি সেগুলো থেকে যে তথ্যগুলো উঠে আসছে, সেগুলো থেকে আমরা যে ইতিহাস রচনা করেছি সেই ইতিহাসটা সম্পূর্ণ নয়। এবং সম্পূর্ণভাবে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করার জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন উপাদানগুলো আমাদের দরকার হয়, সেই উপাদানগুলো আমরা এই সমস্ত যে তথ্যসূত্র পাচ্ছি সেগুলো থেকে আমরা কিন্তু তৈরি করতে পারছি না। বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলোর মধ্যে দুটি মঙ্গল কাব্য, প্রথমত মনসা মঙ্গল এবং দ্বিতীয়ত চণ্ডী মঙ্গল কাব্যে আমরা বণিকদের সমুদ্র যাত্রার প্রসঙ্গ পাচ্ছি। চাঁদ সদাগর এবং ধনপতি দুজনেই পাটান এবং সিংহলে তাদের বাণিজ্য যাত্রা পরিচালনা করেছেন। এই বাঙালি বণিকদের গন্তব্যস্থল ছিল মূলত ৮টি: পুরী, কলিঙ্গ, মাদ্রাস, বানপুর, রামেশ্বর, সিংহল ও লাক্ষাদ্বীপ ও পাটান। এদের পণ্যবস্তুর তালিকায় বস্ত্রের উল্লেখ ছিল, কারণ সেই সময় বাংলায় বস্ত্রশিল্পে খুবই উন্নত ছিল। বাঙালি বণিকেরা সাধারণত সিংহল ও গুজরাটের পাটানের সঙ্গে বাণিজ্যে বেশি লিপ্ত ছিল। এর মূল কারণ ছিল উপকূল বাণিজ্য। বাংলা থেকে প্রথমে শ্রীলঙ্কা এবং শ্রীলঙ্কা থেকে গুজরাটের পাটান নগরীর দিকে রওনা দিতেন বাঙালি বণিকেরা। বাঙালি বণিকেরা যে সমস্ত পোর্ট ও বন্দরগুলিতে গিয়ে থামতেন সেগুলি হলো পুরী, কলিঙ্গ, চিল্কাচুল্লি, বানপুর, সেতুবাধা, রামেশ্বর, শ্রীলঙ্কা, লাক্ষাদ্বীপ এবং গুজরাটের পাটন। বিজয়গুপ্তের কাব্যেও আমরা দক্ষিণে পাটন যাত্রার কথা পাই। হেতানা রহিব আমি যাইব দক্ষিণে, সর্বদুঃখ বাসরিব থাকিয়া পাটনে। এই যে পাটনের বর্ণনা আমরা পাচ্ছি, এই পাটন আসলে কোন জায়গা এই নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে। বেশিরভাগ সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের মতে এটি গুজরাটের পাটন নগর। সমকালীন ভারতবর্ষে এই নগর বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। তাই বলা যায় এই বর্ণনাটি নিছকই কবিকল্পনা নয়। Patan, once a celebrated city in Gujarat, was frequented by the merchants of Bengal who reached the place by sea crossing the Bay of Bengal, part of the Indian Ocean and the Arabian Sea. The voyage was probably a costing one, and Ceylon, which stood midway between Bengal and Gujarat by the sea route, was a favorite place of commerce
for the merchants of Bengal. Though Patan means a city, yet the frequent mention of this particular Patan and the way leading to it makes us think that this is no other than the Patan or Somnath Patan of Gujarat, not a fanciful creation of our poet. অর্থাৎ আমরা একটা জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পাটান যে জায়গাটার কথা বলা হচ্ছে, এই পাটান কিন্তু আসলে সত্যি ছিল, এটা কিন্তু কবিদের কল্পনা নয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের অগ্রগতিতে একটা নৌশিল্পের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিপ্রদাসের কাব্যেও আমরা দেখতে পাই যে চাঁদ সওদাগর তার ডিঙাগুলিকে গাঙ্গুরের জলের তলা থেকে উপরে তোলার জন্য দক্ষ ডুবুরিদের সাহায্য নিয়েছেন, এবং জগজ্জীবনের কাব্যে হুসেন শাহী আমলের গৌড়ে জাহাজ তৈরির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এই কাব্যে চাঁদ সওদাগর তার প্রধান সূত্রধর কুশাইকে ডেকে 14টি ডিঙা তৈরির আদেশ দিয়েছিলেন। এরপর কুশাই তার অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে কাঠ সংগ্রহ করে লক্ষাধিক টুকরো করে জাহাজ তৈরির কাজ শেষ করেছেন। কাব্যে কবি লিখেছেন, শাল পিয়াল কাটে খড়ি তেতলি, কাটিল নিম্বের গাছ গাম্ভারি পারলি, আম্র কাঁঠাল কাটে কাটয়ে বকুল, চম্পা ক্ষীরণী কাটি করিল নির্মূল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে জঙ্গলে যে গাছই তারা পেয়েছেন সেই গাছ কেটে জাহাজ তৈরির কাজে লাগিয়েছেন, ফলে যে এই বর্ণনা একেবারে বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছেন যে কবির শাল পিয়াল কাটে খড়ি তেতুলি ইত্যাদি বর্ণনা গঙ্গা হইতে দূরে রাড়ে বসবাস করার অনভিজ্ঞতা। পূর্ব দক্ষিণ বঙ্গের কবি এ ভ্রম করেন না। পঞ্চদশ শতকে রচিত বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে আমরা একটা জিনিস দেখেছি যে বাণিজ্য তৈরির সংখ্যা সেখানে ছিল 14টি, কিন্তু দ্বিজমাধব এবং কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে সেই ডিঙির সংখ্যা হঠাৎ করে কমে হয়ে গেল 7টি। অনিরুদ্ধ রায় মনে করেছেন যে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ডিঙার সংখ্যা ছিল 14টি, এবং যা অতিরিক্ত মনে করে পরবর্তীকালের কবিরা ডিঙার সংখ্যা কমিয়েছেন। কিন্তু এটি আসলে সত্য তথ্য নয়, কারণ এই সময় পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন সপ্তগ্রাম একটা তীর্থক্ষেত্র হিসেবে বেশি প্রচলিত ছিল রাদার দেন বাণিজ্য কেন্দ্র, তাই এটা বলা ভালো যে সেই সময় চট্টগ্রামের উন্নতির কারণেই পূর্ববঙ্গের কবিরা 14 ডিঙা, এবং সপ্তগ্রাম যে ততটা উন্নত বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি পায়নি, সেই জন্য সপ্তগ্রাম সেই সময় তীর্থক্ষেত্র হিসেবে বেশি প্রচলিত ছিল, তাই সেখানে কবিরা সাধারণত সপ্তডিঙা ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো সেটা হচ্ছে যে মা হুয়ান এসেছিলেন সেই সময় আমাদের বাংলায় চীনা পর্যটক, এবং তিনি দেখেছেন যে সপ্তগ্রামে মূলত চট্টগ্রামে বাণিজ্যিক জাহাজ তৈরির শিল্প, মানে জাহাজ তৈরির যে সমস্ত প্রক্রিয়া সেটা চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেশি প্রচলিত ছিল। তখনও যে এই যে আমাদের হুগলির বলাগড় অঞ্চলে যে শিল্প, যেটা নৌ শিল্প, সেটা তখনও এখানে শুরু হয়নি। এছাড়াও আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো সেটা হচ্ছে মনসামঙ্গল কাব্যের সর্বজয়া নামক দিঘাতে আমরা 2 লক্ষ টঙ্কার জিনিসপত্র ভর্তির কথা পাচ্ছি। এখানে এই যে টঙ্কা, এই টঙ্কা হলো আসলে এক প্রকার রূপার টাকা, যেটা মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত ছিল। চতুর্দশ শতকের শুরুর দিকে যখন চীনা রাজপ্রতিনিধি মা হুয়ান আমাদের বাংলায় আসছেন, তখন তিনি বলছেন যে এদেশের মুদ্রা হচ্ছে একটি রূপার মুদ্রা, তার নাম টঙ্কা। এর ওজন চীন দেশের 2 মেসের সমান, এর ব্যাস 1.5 ইঞ্চি মতো, এবং তার 2 পিঠে খোদাই করা থাকে, এবং এই মুদ্রা দিয়ে সমস্ত বড় ব্যবসা বাণিজ্য নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু ছোটখাটো কেনাকাটার জন্য তারা একটা সামুদ্রিক পদার্থ সেল বা কড়ি ব্যবহার করে। বিদেশিরা একে বলে কৌলি বা কৌড়ি। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা এই কড়ির প্রসঙ্গে এগিয়ে আমরা যদি একটু কড়ি নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাবো এই কড়ি আজকে যেমন আমাদের মার্কেট ফোর্সেসের উপর ডিপেন্ড করে, যে কোনো কারেন্সি, সেটা ইউএসডি হোক বা আইএনআর, সেটা যেমন উপরে ওঠা বা নিচে হঠাৎ করে নেমে যায়, আমরা কখনো দেখি যে টাকার মূল্য কখনো বাড়ে কখনো কমে, ঠিক সেইভাবেই কড়ির মূল্য আগেকার দিনে কখনো উপরে যেত কখনো নিচে নামতো। তো আইনি আকবরী থেকে আমরা কিছু নিদর্শন নিয়ে আমরা বলতে পারি যে কড়ির মূল্য রূপার টাকার সঙ্গে কিন্তু এইরকম ভাবেই ওঠানামা করতো। The monetary value of the cowry varied over time and between places in response to normal market forces. Rather, the cowry was valued higher than at ports of entry on the coast, reflecting transportation costs as well as other commercial risks. At the start of the 16th century, the cowry was valued at over 9,000 to the silver taka. By mid-century, the Bengali cowry was valued at 9,600 to the silver rupiah. By the close of 16th century, the exchange value of the cowry to the rupiah in Odisha was between 13,000 to 16,000 to 1 Bengali taka.
অর্থাৎ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে অন্যান্য মুদ্রার মতোই কড়ির মূল্য কিন্তু ওঠানামা করছে। তাহলে এই যে আমরা যেটা ভাবি যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে ব্যবসা বাণিজ্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে বা আমাদের যে বাঙালি বণিকদের যে ব্যবসা বাণিজ্যের যে পরিচয় আমাদের এই মঙ্গল কাব্যগুলোর মধ্যে দিয়ে পাচ্ছি, সেটা একেবারেই কাল্পনিক কিন্তু নয়। আর এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা পাই, সেটা হচ্ছে যে সেই সময় সপ্তগ্রাম যখন পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে যখন সপ্তগ্রাম ডেভেলপ করছে অ্যাজ এ কমার্শিয়াল হাব, তখন মানে যে 7টি গ্রাম নিয়ে সপ্তগ্রাম গড়ে উঠেছিল, মূলত বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, শিবপুর, নিত্যানন্দপুর, শামচরা ও বলদঘাটি, এই 7টি গ্রাম নিয়ে সপ্তগ্রাম গড়ে উঠেছিল। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চতুর্দশ শতকে যে প্রথম ট্যাক্সাল, পুরো পশ্চিমবঙ্গে যে প্রথম ট্যাক্সাল আবিষ্কৃত হচ্ছে সেটা কিন্তু সপ্তগ্রাম থেকে হচ্ছে, এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে, যে মুদ্রাগুলো বাণিজ্যের অ্যাক্টিভিটি মানে বাণিজ্য রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিসের উদাহরণ। এছাড়াও আরেকটা বিষয় আমাদের লক্ষ্য করার মতো, সেটা হচ্ছে মুকুন্দ চক্রবর্তী তার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন যে এসব সফরে যত সদাগর বৈশে জমডিঙ্গা লইয়া তারা বাণিজ্যের আইসে, সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়, ঘরে বৈশা সুখমুক্ত নানা ধন পায়। ভিনদেশ থেকে বণিকেরা এই সপ্তগ্রামে ব্যবসা করতে আসতো। জাঙ্ক হলো এক প্রকার চীনা জাহাজ, যেটার উল্লেখ কিন্তু আমরা এখান থেকে পাচ্ছি। এই সময় পর্বে সপ্তগ্রামের বাঙালি বণিকদের মধ্যে সমুদ্র বাণিজ্যে এক প্রকার অনীহা ছিল বলে মনে হচ্ছে। এই অনীহার অন্যতম কারণ হলো বাইরের বণিকদের সপ্তগ্রামে নিয়মিত আসা যাওয়া। এর ফলে বণিকদের বাড়িতে তাদের পণ্যের রপ্তানি সম্ভব হচ্ছিল এবং অর্থলাভও হচ্ছিল প্রচুর। পরবর্তীকালে সরস্বতী নদীতে পলি জমার ফলে আস্তে আস্তে সপ্তগ্রামের গুরুত্ব কমে এসেছিল এবং বন্দর হিসেবে হুগলির গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সময় বাংলায় বণিকদের সঞ্চিত ধন সম্পত্তি ছিল প্রচুর, ফলে ধনপতি চরিত্রের মধ্যেও বাণিজ্যের প্রতি কম অনীহা দেখা যায়নি। কিন্তু রাজার আদেশ তাই তাকে যেতে হয়েছে। খুলনা বারবার চেষ্টা করেছে তাকে যাতে বাণিজ্যে যেতে না হয়, কেননা তার সঞ্চিত ধনের অভাব নেই। স্বামীর জীবন বিপন্ন হবে বলে তাকে বাণিজ্যে যেতে দিতে চায়নি খুলনা। এই ধনপতি একজন গন্ধবণিক ছিলেন, তার বাসস্থান ছিল উজানিনগরে। আদি মধ্যযুগে বাংলার নানা বণিক গোষ্ঠীর বসবাস ছিল এই উজানিনগরে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কেতুগ্রামের সম্প্রদায় উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলের সামনে অবস্থিত ছিল এই প্রোগ্রাম। এই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী উজানিনগর। এই জায়গা থেকে প্রাচীন বাংলার বণিকেরা ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম হয়ে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য যাত্রা করেছেন। প্রাচীন ভারতের এক সম্ভ্রান্ত বণিক চাঁদসদাগরের চম্পকনগরের অবস্থানও এই পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই ছিল। দক্ষিণ বাংলার অন্যতম প্রত্নস্থলটিও মঙ্গলকোটের কুনুর নদীর পাড় থেকে অজয় নদের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখানে উৎখননে পাওয়া গেছে তাম্রপ্রস্তর যুগের তামা এবং লোহার তৈরি অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত আমলের ধাতব মুদ্রা। এইসব মুদ্রার প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে জানতে পারা যায় যে বাণিজ্যিক কার্যকলাপের জন্য এই অঞ্চলটি একসময় বন্দর হিসেবে বিখ্যাত ছিল, এবং অজয় যখন সুনাব্য ছিল তখন সেই অজয় নদে অনেক বড় বড় জাহাজ চলত। এই কুনুরকে পণ্ডিত মহলের একাংশ ভ্রমরার দফা বলে মনে করেন। এবার এতক্ষণ তো আলোচনা করলাম কিছু বাস্তব প্রসঙ্গ নিয়ে, যে প্রসঙ্গগুলোকে আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল কাব্যে কবিদের বাস্তব বর্ণনা বলে মনে হয়। আবার এখানে কিছু এমন জিনিসও আছে, যে এমন তথ্য আছে যে তথ্যগুলো দেখে অত্যন্ত হাস্যকর মনে হয়। এই জন্য কিছু বিদেশি গবেষক যারা মঙ্গল কাব্য নিয়ে সাম্প্রতিককালে গবেষণা করছেন, তারা বলছেন যে এই যে যখন চাঁদসদাগর বাণিজ্য করতে যাচ্ছেন পাটান নগরীতে, এবং পাটানে গিয়ে তিনি বিভিন্ন অন্য বস্তু বিনিময় করছেন পাটানের রাজার সঙ্গে, তখন সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে তিনি সেখানে ফ্রড প্লে করছেন, এবং যে সমস্ত বস্তুগুলো খুবই সস্তা, আমাদের এখানে খুবই সহজলভ্য, সেই বস্তুগুলোকে কিন্তু তিনি অনেক দামি দামি জিনিসের সঙ্গে রিপ্লেস করার চেষ্টা বদল করার চেষ্টা করছেন। সেরকম জিনিসগুলো হলো, যেমন আমরা যদি একটু ভালো করে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে দেখতে পাবো যে চাঁদসদাগর নারকেলের বদলে সেখানে 14 লক্ষ শঙ্খ সংগ্রহ করছেন, মূলার গুণের বর্ণনা করে তার বদলে হাতির দাঁত সংগ্রহ করছেন, হলুদের বদলে সংগ্রহ করছেন সোনা, কলাইয়ের বদলে সংগ্রহ করছেন মুক্তা প্রবাল। অর্থাৎ এই যে বর্ণনাগুলো, যে এই যে সাধারণ যে বস্তুগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই
মানে খুবই একটা সহজলভ্য বস্তু। মূলার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি এখানে কৌতুক রসের সাহায্য নিয়েছেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন এইভাবে যে অতীত হবল দেখি কার্পাসের তুলা মৃত্তিকার হেঁটে জন্ম ইহার নাম মূলা রাজা বই ইহা আর অন্য নাহি খায় মূলা হেন দ্রব্য লোকে অতি ভাগ্যে পায়। অর্থাৎ মূলার গুণবর্ণনা করে মূলাকে অনেক এক্সপেন্সিভ একটা অবজেক্ট হিসেবে দেখিয়ে মূলাকে সেখানে কিন্তু অনেক হাতির দাঁতের মধ্যে একটা মূল্যবান পণ্যের সঙ্গে বদল করার চেষ্টা দেখা গেছে। এটা একটা আমাদের বাণিজ্যে প্রবঞ্চনা করার বাঙালি বণিকদের যে বাণিজ্যে প্রবঞ্চনা করার মানসিকতা সেটাকেই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো এই অবাস্তবতার বিষয়ে সেটা হলো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মনসামঙ্গলে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করতে যাচ্ছেন চাঁদ সদাগর এবং তার উপদেষ্টা ধনা দুজনে মিলে এই যে মানে ফ্রড প্লে যেটা কোনো একটা এক্সপেন্সিভ জিনিসকে নেওয়া একটা কোনো খুব সহজলভ্য কোনো বস্তুর বিনিময়, তো এটা খুব বেশি পরিমাণে হচ্ছে এবং এমন কিছু তথ্য উঠে আসছে যে তথ্যগুলো মানে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। যেমন গুয়া বা সুপারি বা নারকেলের মতো জিনিস, যে জিনিসগুলো আমাদের খুবই আর কি যেখানে সেখানেই পাওয়া যায়, তো সেই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা জানতে পারছি যে পাটানের রাজা জানে না এবং তারা সেই বিষয়গুলোকে অত্যন্ত আশ্চর্যভাবে দেখছে এবং নারকেলের মতো ফলের নাম শুনে তারা বলছে যে এমন ফল অপূর্ব ফল আছে কোন দেশে। বা যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পান বা সুপারির মতো খুব সাধারণ জিনিস যখন ইয়ে করা হচ্ছে, যখন তাদের বিনিময়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন সেগুলো দেখেও তারা অবাক হচ্ছে, কারণ তারা জানেই না যে এই বস্তুগুলো কি আসলে এবং কি করে এগুলো খেতে হয়। কি নাম দ্রব্য ইহা কোনটিতে খায় কৌতূহলের কথাই ধনা হাসে ঘন ঘন পান চুন একত্র করিয়া খাওয়ায় তখন জনম সফল হইল হর্ষিত মন আপন জিহ্বা মেলিয়া বেটা চাহে ঘন ঘন। অ্যাকর্ডিং টু বংশীদাস এই যে নারকেল আর এই যে সুপারি এই দুটো খুব সিম্পল জিনিস, যে জিনিসগুলো আমাদের মানে যে কোনো জায়গায় খুব সহজেই পাওয়া যায় বা খুবই সহজলভ্য বলা চলে। তো এই বস্তুগুলোকে যে বাইরের ফরেন কান্ট্রিগুলোতে আমাদের দেশীয় বণিকেরা এগুলোকে তাদের পরিচয় করাচ্ছেন, এটা কিন্তু একেবারে একটা মিথ। এজন্য তমনাস দাশগুপ্ত এই বিষয়ে একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে ইট ওয়াজ দ্য বেঙ্গলি মার্চেন্ট হু ইন্ট্রোডিউস কোকোনাট অ্যান্ড বিটলস ইন সাম ফরেন কান্ট্রিজ বাট দিস সিমস টু বি এ মিথ। এছাড়াও আরেকটা বিষয় যে বিষয়টা হচ্ছে যে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি বলেছেন এবং সেই জিনিসপত্রের দামগুলো এমনভাবে বলেছেন যে অত্যন্ত বেশি মনে হচ্ছে যে আমাদের মতো সাধারণ যারা গবেষক যাদের এটাকে হাস্যকর মনে হচ্ছে। এবং ডেভিড এল কার্লে বলে একজন গবেষক, যিনি মঙ্গল কাব্য নিয়ে বর্তমানে গবেষণা করছেন, তিনিও এগুলোকে একদম সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক বলেছেন এবং পুরো মঙ্গল কাব্যকেই তিনি কাল্পনিক বলতে চেয়েছেন, কারণ যে সময়ের বর্ণনা এখানে করা হয়েছে সেটা কখনোই বাস্তব হতে পারে না। তিনি বলেছেন, we find occasional mention of merchandise wherein the prices were sometimes ridiculously exaggerated, for during the time when these works were written, sea voyage was reduced to a voyage tradition in which facts and fiction were hopelessly blended together. অর্থাৎ যে আংশিক সত্যটুকু যেগুলো আমি আগে আলোচনা করলাম, সেই ততটুকু সত্যই এর মধ্যে লুকিয়ে আছে, যে সত্যটা অনেকটা নদীর মধ্যে থেকে সোনা উদ্ধার করার মতো একটা বিষয়। যাই হোক, যে বিষয়টা বলছিলাম যে আরো আমরা যদি চণ্ডীমঙ্গলের দিকে নজর দিই, যে সেখানেও বস্তু বদল করার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাবো বা নারিকেল বদলে শঙ্খ, বিরঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাবো, শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক, লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাবো, পায়রা বদলে শুয়া, গাছফল বদলে জায়ফল পাবো, বগুড়ার বদলে গুয়া। আসলে এই যে বিষয়গুলো বর্ণনা করছেন কবি, এগুলো কিন্তু বাস্তবে সম্ভব নয়, কারণ এই যে বর্ণনাগুলো কবি করছেন, যেমন এই যে লবঙ্গের বদলে মাতঙ্গ অর্থাৎ ব্যাঙের বদলে হাতি, ভেড়ার বদলে ঘোড়া বা কাঁচের বদলে নীলা বা হলুদ রঙের ধাতু যাকে হরিতাল বলা হয় তার বদলে হীরা, এইসব পণ্য বিনিময়ের কারবার শুধুমাত্র কবির কল্পনার রাজ্যেই সম্ভব। বাস্তবে এইসব তথ্য অত্যন্ত হাস্যকর বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব হইতে আরম্ভ করিয়া যে বদল ব্যবহারের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা ছেলে ভুলানো ছড়া হইতে পারে, বৈদেশিক বাণিজ্য কখনোই নহে। এছাড়া কিছু কিছু জিনিস আছে যে বিষয়গুলোতে আমরা কিছুটা আংশিক সত্যতা লক্ষ্য করি। যেমন আমরা যদি দেখি যে ধনপতির গৃহে যখন তার বাবার শ্রাদ্ধের সময় 700 বণিক তার গৃহে আগমন করছে, তখন কিন্তু সেখানে 700 বণিকদের যে বিবরণ দেওয়া হচ্ছে, যেমন বর্ষলের হরিদত্ত, বর্ধমানের ধূসো দত্ত, সাগর শঙ্খ দত্ত, খণ্ডকোষের বাসু দত্ত, ঝাড়গ্রামের রঘু দত্ত, এই সমস্ত যে সমস্ত বণিকদের
বিবরণ দেওয়া হচ্ছে, এই সমস্ত বণিকরা কি আসলে আদৌ ছিলেন? এই বিষয়ে আমাদের সংশয় দূর করার জন্য একটি তাম্র শাসন খুব সম্প্রতিকালে গলসির মল্লসারুর গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে আমরা দেখতে পাই দত্ত পদবীর কিছু বণিকদের নাম। তাদেরও পদবী দত্ত হওয়াতে আমাদের এটা খুব মনে সন্দেহ জাগে যে না, যে এই যে বণিকদের সম্প্রদায় অর্থাৎ সুবর্ণ বণিক বা যে কংস বণিক বা এই যে গন্ধ বণিকদের কথা বলা হচ্ছে, এরা হুগলি বা বর্ধমান এই দুই এলাকার মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং তারা একটা সম্প্রদায় মিলে ব্যবসা বাণিজ্যের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। মঙ্গল কাব্য নিয়ে অনেক গবেষণা আগেও হয়েছে, কিন্তু প্রায় সকলেই মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীকে মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের দলিল বলেই মনে করেছেন, কিন্তু কেউ কেউ মনে করেছেন এতে কাল্পনিক কাহিনী বর্ণিত হলেও এই কাহিনীর মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত আছে। মঙ্গল কাব্যের একজন গবেষক ডেভিড এল কার্লে তিনি বলছেন যে ইতিহাসবিদদের মঙ্গল কাব্য সাহিত্যধারার বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করে এগুলিকে কল্পনা প্রসূত রচনা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, বাস্তবসম্মত প্রতিবেদন বা দলিল হিসেবে নয়। কিন্তু এই মতটা একেবারেই বাস্তব নয়, কারণ আমরা যদি পর্তুগিজ চিকিৎসক টমে পিরেজের বর্ণনা আমরা যদি পড়ি তাহলে দেখতে পাবো যে তিনি ওখানে বলছেন যে যখন তিনি মালাক্কায় ছিলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে 3 বছর মালাক্কায় ছিলেন তিনি সেখানে থাকতে দেখেছেন যে সম্ভ্রান্ত বাঙালি বণিকেরা মালাক্কায় ব্যবসা বাণিজ্য করতে যেতেন এবং সেইখানে তারা সক্রিয়ভাবে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতেন। এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে অসীম দাশগুপ্ত তার একটি প্রবন্ধে লিখছেন, বাঙালি মাতৃ চাঁদ সদাগরের বিরহে কাতর, এই বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই যে 16 শতক এবং তারপর 200 বছর যেভাবে বঙ্গোপসাগরকে পাল্টালো তারই চাপে চাঁদ অদর্শন হন। 16 শতকের প্রথমে মালাক্কা বন্দরে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বেশ কোটি জাহাজ আসতো। এই জাহাজ শুধুমাত্র বাঙালি সদাগরদের ছিল তা নয়, আরব, পারস্য, গুজরাটের বণিকেরাও গঙ্গার মোহনা থেকে ইরাবতী ও মালাক্কায় ব্যবসা করতেন। কিন্তু পিরেজ বলেছেন যে কিছু ধনাঢ্য বাঙালি ব্যবসায়ীও তার মধ্যে ছিলেন। কাজেই 16 শতকের গোড়ায় চাঁদ সদাগর ছিলেন, যে নামেই থাকুন না কেন ছিলেন একথা বলা চলে। 16 শতকে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম, পরে হুগলিতে পর্তুগিজদের বসবাস, ব্যবসা ও বোম্বাটি বৃত্তি যে এই সদাগরি ব্যবসার বিশাল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, এ ব্যাপারে সন্দেহ করার বিশেষ কোনো কারণ দেখি না। হতে পারে যে মঙ্গল কাব্যের কল্পনার সংমিশ্রণে কবিরা কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ কাব্য কখনো কল্পনার সৃষ্ট হতে পারে না। মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলে বাঙালি বণিকদের বাণিজ্য যাত্রার চিত্র হয়তো কবির কল্পনা হতে পারে, কিন্তু বাণিজ্যের যাত্রাপথ নয়। ডিঙা তৈরিতে ব্যবহৃত কাঠ সম্পর্কে কবিরা কল্পনার আশ্রয় নিতে পারেন, কিন্তু বাংলায় যে নৌশিল্প ছিল তা কল্পনা নয়। বৈদেশিকদের বিবরণ, আইনি আকবরী থেকে তা জানা যায়। বণিকদের নাম হয়তো কল্পিত হতে পারে, তাদের বসতিস্থল যে কবির অজানা ছিল না তা আজ গবেষণায় প্রমাণিত। এছাড়া ধনপতির বাড়িতে আমন্ত্রিত 700 বণিক ও তাদের বাসস্থানের বিবরণ আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষিত করে। এইসব তথ্য না জেনে কল্পনায় লেখা সম্ভব নয় বলে আমাদের মনে হয়। এছাড়া আজও এই সমস্ত জায়গায় এই একই পদবীর ধনী বণিক পরিবারের বসতি রয়েছে, যা আমাদের মঙ্গল কাব্যের কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা বাস্তবতাকে নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। অভিজ্ঞতার অভাবে বাণিজ্যে বিনিময় করা পণ্যের বর্ণনা হয়তো কবির কল্পনা বা অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে যে দূরপাল্লার বাণিজ্যে বাঙালি বণিকেরা সুপ্রাচীন কাল থেকেই সমুদ্র বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতেন তা সত্যি। সুলতানি এবং মোগল আমলে বাংলার সমুদ্র বাণিজ্য সচল ছিল। এই সময় ভারতবর্ষ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বণিকেরা মার্চেন্ট অফ বেঙ্গল, যারা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তারা দূরপাল্লার সমুদ্র বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতেন। এই তথ্য সত্য, কেননা এই সময় চট্টগ্রাম এবং সপ্তগ্রাম বন্দর বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে সচল ছিল। বারবসা, বারথেমার বিবরণী থেকে সে কথা জানা যায়। সপ্তগ্রাম বন্দর বাংলার প্রধান বন্দর হিসাবে 16 শতাব্দী পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মধ্যযুগের বাণিজ্য শুধুমাত্র উপকূল অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না, দূর মালাক্কা এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যেও এই মধ্য দিয়েও এই বাণিজ্য কিন্তু অগ্রগতি লাভ করেছিল। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সৈকত। আসলে সাহিত্যকে তো আমরা বেশিরভাগ সময়ই সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবেই দেখে থাকি। মঙ্গল কাব্যের ঘটনা কবির কল্পনা হোক বা
বাস্তবকে তুলে ধরার চেষ্টা। এই কাব্যগুলিতে যেভাবে সেই সময়কার ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ছবি তুলে ধরা হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আর এই গ্রন্থগুলির যে কাব্যিক মূল্য, সেই কাব্যিক মূল্য তো অপরিসীম। যাই হোক, before I leave this stage, I must say something about my impression of these four scholars. Many of us go to many conferences, find a majority of the papers to be quite boring. But I found here that all these scholars, they had something substantive to share with the audience. And there is scholarly information in all these papers, in each of these papers. And their manner of presentation, it also deserves commendation. So I again thank these young scholars from different disciplines. And it is really an achievement to bring together scholars from different disciplines when we are today talking about multidisciplinary or interdisciplinary approach. It is really an achievement, I think, on the part of this MRCSR to bring together scholars from different disciplines on a single topic. So I again thank the organizers, the teachers who have cared so much to mentor these scholars. So thank you all. Thank you so much, Dr. Aurobindo, for chairing this session, and many congratulations to all the four scholars for wonderful presentations that they've made. Now, it is the time for the cultural part of the evening, and may I now please request Dr. Nilanjana Chatterjee and Dr. Kundu to kindly come up on stage and make the cultural presentation. Nilanjana. An announcement for the paper presenters just now who present papers. I'll be sending your certificates. So. Hello. 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 Okay. নমস্কার, আমি মানুষ আর আমার সঙ্গে আছে নীলাঞ্জনা। আমরা দুজনেই আপনাদের সকলকে প্রণাম জানাই। মোহিত রায় স্টাডি সেন্টার কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তার একাধারে দুঃসাহসী এবং সহৃদয়, না হলে অন্তত আমার মতো সংক্ষেপণে অশিক্ষিত এবং অদক্ষ মানুষকে এখানে ডাকতেন না। আমার মাস্টারমশাই শিবব্রতবাবুকে প্রণাম জানিয়ে আমরা শুরু করব।
যে রচনাটি আমরা পাঠ করছি তার নাম কাকাতুয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কমলাকান্তের রচনাগুলির বিষয়ে তো আপনারা সকলেই জানেন। কাকাতুয়া সেই কমলাকান্তেরই একটি রচনা, কিন্তু নিঃসন্দেহে খুব পরিচিত রচনা নয়। লেখাটি প্রথম বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, তারপর কমলাকান্ত যখন বই হয়ে প্রকাশিত হয় কাকাতুয়া রচনাটি সেখানে ছিল না। অনেক পরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলি সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে, তখন দুই সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর সজনীকান্ত দাস এই কাকাতুয়া রচনাটিকে কমলাকান্ত বইয়ের পরিশিষ্টে যুক্ত করেন। আপনারা লক্ষ্য করবেন আমরা যে লেখাটি পড়ব সেখানে কমলাকান্ত বাঙালি সমাজ থেকে কিছু বাঙালিকে ছেঁটিয়ে বিদায় করতে চেয়েছেন। ভুলেও ভাববেন না যে বঙ্কিমচন্দ্র তো প্রাচীন মানুষ, তার সময় থেকে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি, তাই আমাদের আর ছাতা পেটা খেতে হবে না। কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বুঝবেন বঙ্কিমের সময় আর আমাদের সময়ের মধ্যে একটা বাইরের পার্থক্য থাকলেও ভেতরে ভেতরে যে খুব পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। আপনারা বুঝতে পারবেন আজও আমরা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো আমাদের অফিসের বড় কর্তাদের সামনে লেজ নাড়ি, খোসামত করি, আধুনিক ভাষায় যাকে তেল দেয়া বলে তা দিয়ে খানিকটা তৈলাক্ত হয়ে প্রমোশন চাই, প্রমোশন পাই, আর তারপর নিজেই একদিন বড় কর্তা হয়ে বসি কেবলমাত্র অন্যের ওপর অধিকার ফলাবো বলে। অযোগ্য যদি বড় কর্তা হয়, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে, সামাজিক নানা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কুক্ষিগত করতে চায়, প্রকাশ্যে বা ফিসফিস করে মানুষকে বলে ক্ষমতার দালাল হতে, তাহলে তার পরিণাম কি হবে? আজ নিউজ মিডিয়া খুললেই যা দেখতে পাচ্ছেন তার সূত্রপাত, তার বীজ ছিল 19 শতকে বঙ্কিমের সময়। বঙ্কিমের ছিল পরাধীন রাষ্ট্র আর আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক। পরাধীন রাষ্ট্রের ইংরেজ শাসক আর স্বাধীন রাষ্ট্রের এই আমরা, খুব কি পার্থক্য আছে আমাদের মধ্যে? রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রভুক্ত নাগরিকদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা কি প্রভু আর ভৃত্যের সম্পর্ক? একদিন আমাদের রাষ্ট্রিক পরাধীনতা ছিল, আজ আমরা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক, কিন্তু রাষ্ট্র স্বাধীন হলেও আমাদের আত্ম কি স্বাধীন হয়েছে? আমরা কি আত্মিক স্বাধীনতা পেয়েছি? কমলাকান্ত পড়লে আপনারা তার একটা উত্তর পাবেন। বঙ্কিম তার কমলাকান্তকে সর্বহারা বানিয়েছিলেন। কমলাকান্ত কর্মহীন, মানে তার চাকরি নেই, বউ জোটেনি, পরিবার নেই, সামাজিক প্রতিপত্তির তো প্রশ্নই ওঠে না, অন্যের ভিক্ষায় তার দিন চলে, উপরন্তু সে নেশাখোর। নেশাই তার একমাত্র স্বার্থ। নেশা করে সে দিনরাত খোয়াব দেখে, একলা হাসে, একলা কাঁদে, একলা গায়। এরকম একটা মানুষকে সেদিন বঙ্কিমের প্রয়োজন ছিল। এমন একটা মানুষ যাকে বলে ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। আমার আপনার ভয় আছে কারণ আমাদের সামাজিক স্বার্থ আছে। কমলাকান্ত নিঃস্বার্থ, তাই সে সত্য উচ্চারণ করতে পারে। সে যুগে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু নিঃস্বার্থ ছিলেন না। সংসারে কেই বা নিঃস্বার্থ থাকে? বঙ্কিমের একটা মোটা মাইনের সরকারি চাকরি ছিল, সামাজিক মর্যাদা ছিল। সেসব জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি তো আর সব খোয়ানো কমলাকান্ত হতে পারেন না। বঙ্কিম পারেন, কিন্তু না পারলেও তিনি কি কমলাকান্ত হতে চেয়েছিলেন? সমাজ রাষ্ট্রের নিরেট জগৎতলকে ভেঙে, বস্তুকে ভেঙে বস্তুর ভেতর অন্তর্বস্তুকে পেতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম? কেবল সত্য উচ্চারণের কোনো তাগিদ কি তাকে ভাঙছিল ভেতরে ভেতরে? আসলে আমরা যা হয়েছি, হয়ে চলেছি, আর আমরা যা হতে চাই, অনেক সময় এই দুই রূপ একই মানুষের দুই পৃথক সত্তা হয়ে দাঁড়ায়, যেন দুই আলাদা মানুষ কিন্তু একই শরীরে বাস করে। এই যে আজ আমরা সুসজ্জিত হয়ে আপনাদের সামনে এসে কথা বলছি, কিন্তু আমাদের তো থাকতে পারে কোনো ভিন্ন অবয়ব, কোনো ভিন্ন সত্তা। সব জ্ঞানে তার এক স্পষ্ট প্রত্যক্ষ প্রকাশ কি হওয়া সম্ভব? নাকি আমাদেরও ছদ্মবেশ ধারণ করতে হবে, বঙ্কিমের মতো অভিনয় করতে হবে নেশারু কমলাকান্তের ভূমিকায়? মাস 5-6 হইল একদিন প্রাতে
স্নানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিত গুড়ছোলা খাইয়া বসিয়া তামাকু টানিতেছি, এমন সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী আসে উপস্থিত। সুবাম হস্ত কোমরস্থিত সুধাভাণ্ড জড়াইয়া রইয়াছে, পোড়া ডান হাতে একটা পাখির খাঁচা। খাঁচাটা অতি সাবধানে মাটিতে রাখিয়া প্রসন্ন বসিল। রকম দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কত রঙ্গই জানো? প্রসন্ন উত্তর করিল, কেন রঙ্গ আবার কি দেখিলে? তোমার সব দুধ দই আমাকে না দিয়া 5 জনকে বেচিয়া বেড়াও, এই তো এক রঙ্গ। আবার এতদিন পর একটা নতুন পাখি কেন? নতুন পুরাতন আবার কি? আমি তো আর কখনো পাখি পুষি নাই। রে কি প্রসন্ন, আর কখনো পাখি পোষো নাই কি? আমি যে তোমার খাঁচার পাখি, তোমার এই পরম ভাণ্ডের মধ্যে আমি শ্রী কমলাকান্ত চক্রবর্তী ক্ষীরোদ শয্যাশায়ী অনন্ত পুরুষের ন্যায় সদাই যোগমুগ্ধ। ওই ক্ষীরধার ভাণ্ড আমার অনন্ত শয্যারূপী খাঁচা, আমি ওই খাঁচার ক্ষীরপাই পক্ষী। তাই বলি, আবার একটা পাখি কেন? দেখলাম পাখিটা আরো একটা পাখির বাসায় ঢুকিতে গিয়া ঠোকর খাইয়া মাটিতে পড়িয়া থরথর থরথর করিতেছে। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল, তাই পাখিটাকে খাঁচায় পুড়িয়া আনিলাম। যে পরের বস্তু লইবার জন্য অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করে, তার জন্য আবার দুঃখ কি? সে তো ঘোর অত্যাচারী। পিনালকোরের 511 ধারা অনুসারে সে 16 আনা চুরি এবং অনধিকার প্রবেশের দায়ী, তা জানিস? আমার কথা বলো না। ওর কিছু নাই বলিয়া অমন অসাহসের কাজ করিতে গিয়াছিল। আহা, যার নাই তাকে যদি লোকে না দেবে তো সে কোথায় যাবে? আমরা মেয়ে মানুষের তো বুঝি। প্রসন্নর মুখে দান দাতব্যের কথা বড়ই ভয়ানক। আমার এককালে ভয় ও রাগের সঞ্চার হইল। গরম হইয়া বলিলাম, তবে বুঝি ওই পাখিটাকে তো যথা সর্বস্ব দিবি? আমি বুঝি আমার এই দুগ্ধকষ্ট তনুখানি গঙ্গা জলে ভাসায় দিব? ও কিরকম কথা? আমি কি তোমাকে তাই করতে বলছি? নই বা কেন? ওই পাখিটাই যদি তো সব দুধ দই খেলে, তবে আমি কি বাতাস খেয়ে থাকবো, না হাক্সলি সাহেবের প্রোটোপ্লাজম খেয়ে থাকবো? কেন? তুমিও খাবে, ও খাবে। না প্রসন্ন, কমলাকান্ত শরিকিতে নাই। সে আবার কি? ভাগাভাগিতে আমি নাই, দায় ভাগের ভাগাভাগির ভয় আমি সংসার ধর্মই করিলাম না। আবার তোর ভারেও ভাগাভাগি? কেন? তুমি তো সেদিন কত দান ধর্মের কথা, কত হুমান্তি মটরশুটির কথা বলছিলে। সে পরকে শেখানোর জন্য। আমাকে গো, আপনার বেলা লীলা খেলা, পাপুন্য পরের বেলা। প্রসন্ন, কমলাকান্তের জাতিকে তুই এখনো চিনিস না। তা সে সব কথা থাক, পাখিটাকে ছেড়ে দে। তা হবে না। যাকে একবার ঠাঁই দিয়েছি তাকে তাড়াতে পারবো না। সেটা তো তোদের জাতিরই ধর্ম নয়। এইবার প্রসন্ন রাগিল। কি বামন, তুমি ধর্ম ধর্ম করো? তোমার মতন দুর্মুখ তো ভূ ভারতে নাই। তোমার কাছে আবার মানুষ আসে? এই বলিয়া প্রসন্ন উঠিল। প্রত্যেক রাতে আমাকে যে দুধটুকু দেয় তা না দিয়াই চলিল। দুধ চলিয়া যায় দেখিয়া আমি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম, আচ্ছা আমিও একটা পাখি পুষিব, আমার যা কিছু আছে সব তাকে দিব। প্রসন্ন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া খাঁচাটা মাটিতে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত নাড়িয়া আমাকে বলিল, আচ্ছা আমি ওই বলে যাচ্ছি, যেদিন তুমি পাখিকে পোষ মানাতে পারবে সেদিন আমি এই দুধের কেড়ে ভেঙে ফেলবো। এই বলিয়া প্রসন্ন খাঁচাটা তুলিয়া লইয়া ঠিকুরে বেরিয়ে গেল। কেড়ে দুধ চুলকে কাপড় পরিতে লাগলো। ও হোয়াট আ ফল ওয়াজ দেয়ার! আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পাখির সন্ধানে বাহির হইলাম। অনেক ঘুরিলাম, অনেক পাখির দোকানে গেলাম, কোথাও মনের মতো পাখি পাইলাম। শেষে এক দোকানে এক পাখি মনোনীত হইল, কিন্তু তখনই দামের কথা মনে পড়িল। আমি শ্রী কমলাকান্ত চক্রবর্তী, আমার তো একটা পয়সাও নাই, তবে কি বলিয়া পাখি কিনতে আসলাম। কিছু অবসন্ন হইলাম, কিন্তু তখনই মনে হইল যে কমলাকান্তের দেশে কজন সম্বল বিশিষ্ট লোক আছে, আর সম্বলহীন হইয়াও কিনা বড় বড় সওদার চেষ্টায় ফিরিতেছে।
কে না বড় বড় পদ লম্বা লম্বা খেতাবের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইছে, কিন্তু তাহারা কেউই তো লজ্জা, অপমান, ঘৃণা কিছুই অনুভব করে না। তবে আমি কেন লজ্জিত হই? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছি, এমন সময় একটা কর্কশ শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দটা এইরূপ, বারংবার এই অশ্রুতপূর্ব শব্দ শুনিতে শব্দের কারণ জানিবার ইচ্ছে হইল। খুঁজিতে খুঁজিতে এক দরিদ্র মুসলমানের বাড়িতে আসিলাম। উঁকি মারিয়া দেখিলাম উঠানে এক কচ্ছহীন বীরপুরুষ কতগুলি মুরগি জবাই করছে। রক্তের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। একখানা ঘরের দাওয়ায় একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া ছটফট করিতেছে এবং ভীষণ যন্ত্রণাসূচক চিৎকার করিতেছে। ঘরের চালে দাঁড়িয়ে বসিয়া একটি পাখি একবার সেই রক্তের স্রোত দেখিতেছে, একবার সেই স্ত্রীলোকটাকে দেখিতেছে এবং আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। একবার স্ত্রীলোকটাকে ঠোকরাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া প্লাটিটিউড প্লাটিটিউড করিতেছে। আমি গৃহস্বামীকে ডাকিলাম। গৃহস্বামী বাইরে আসলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাড়িতে কাহারও কোনো পীড়া হইয়াছে? হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর হাঁটুতে বড় একটা বেদনা হইয়াছে, আমি সেই জন্য বড় বিপাকে পড়িয়াছি। আমার বাড়িতে আজ 10 জন লোক খাবে আর এই বিপদ। আমি একটা ওষুধ দিতেছি, জলে গুলিয়া হাঁটুতে মালিশ করিয়া দেও, শীঘ্র আরাম হইবে। কিন্তু আমাকে কি দিবে? আপনি কি চান ওই পাখিটা এখনই লইয়া যান? ওটাকে আমি খুব যত্ন করিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু মহাশয় এখন ওটা আমার ছেলেপিলেকে ঠুকরে ঠুকরে মারিয়া ফেলিতেছে, আপনি এখনই লইয়া যান। তখন আমি ভীষণ গলে পড়িলাম। আফিং দিই কেমন করিয়া? যে আফিং দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়া সৃষ্টির সারভূত পদার্থ স্বরূপ লাভ করিয়া আমি লোভ শূন্য সংসার বিরাগী বলিয়া আমার জিম্মায় রাখিয়াছেন, সে আফিং দিই কেমন করিয়া? কিন্তু না দিলেও নয়, প্রসন্নর কাছে আগে মুখ রাখা চাই, সে দুধ দেয়। দেবাসুরে আমাকে 1 ছিলিম তামাকুও দেয় না। সুতরাং ক্ষণে ইতস্তত করিয়া অবশেষে চক্ষু বুঝিয়া ছোট্ট একটি গুলি গৃহস্বামীর হাতে দিয়া পাখিটা লইয়া চলিয়া আসিলাম। কাজটা বন্ধ করিলাম কি? উপকার করিয়া তাহার মূল্য স্বরূপ পাখিটাকে লইলাম। কে না লয়? ডাক্তার মহাশয়রা দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে ফি লয়েন না। উকিল মহাশয়রা নিঃস্ব মোয়াক্কেলের নিকট হইতে ফি লয়েন না। রাজপুরুষেরা দরিদ্র গৃহস্থের নিকট হইতে ট্যাক্স লয়েন না। কুলকামিনীরা দরিদ্র স্বামীর নিকট হইতে খোরপোশ লয়েন না। তবে আমি কি এমন ভয়ানক কাজ করিলাম? সেই দিন সন্ধ্যার পর আফিং খাইয়া পাখির ডাঁটটা সামনে ঝুলাইয়া তামাকু খাইতে বসিলাম। ক্রমে আফিং চড়িয়া উঠিল। তখন শুনিলাম পাখিটা বলিতেছে, আমাকে কেন এমন জায়গা হইতে এখানে আনিলে? তুমি এই যে বেশ কথা কইতে পারো, তোমার নাম কি, বাড়ি কোথা? আমার নাম কাকাতুয়া, অর্থাৎ টুয়া কাকা। তোমাদিগকে আঙ্কেলশিপ শিখাইবার নিমিত্ত আমার এই প্রদেশে আগমন। তুমি তবে দেশীয় নও, তোমার বাড়ি কোথা? আপাতত এখান হইতে অনেক পশ্চিমে। আগে কোথায় থাকতে? সে অনেক কথা, শুনিবে কি? শুনিব। আজকাল অনেকে পুরাতত্ত্ব চর্চা করিয়া খুব সস্তা দরে নাম কিনছে। দেখি যদি আমিও কিছু করতে পারি। শুনিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিবে বলো? সে পরের কথা, আগে শুনি তো। আমি পাখি নই, আমি পশু। বহুকাল পূর্বে কৃষ্ণ সাগরের নিকট আমার বাস ছিল। তখন আমি শূকর ছিলাম। পাক ঘাঁটিতাম, পাক মাখিতাম, পাক খাইতাম। ক্রমে সেখানে মনুষ্য নামা এক প্রকার বিপদ বিশিষ্ট হিংস্র জন্তু দেখা দিল এবং পাকাল মাছ মনে করিয়া আমাদিগকে ধরিয়া খাইতে লাগিল। শূকর কি পাকাল মাছ মনে করিল? কেমন করে? শূকর পাক খাতে, পাকাল মাছও পাক খাতে, অতএব শূকর এবং পাকাল মাছ এক। আমার বোটালিস্ট লজিক জানা ছিল। ফস করিয়া বলিলাম,
ওটা যে ফ্যালাসি অফ আনডিস্ট্রিবিউটেড মিডল হলো। Fallacy of undistributed middle. কত লজিকের কথা। অ্যান্টিকুইটিসের সঙ্গে লজিকের সম্পর্ক কি? দিন কতক অ্যান্টিকুইটিস চর্চা করো, ওয়েবার সাহেবের গ্রন্থ পড়ো, তাহা হইলে আর কিছু আটকাবে না, ওরকম খটকা হবে না। বিপদগণের ধারণায় আমরা পলাইতে লাগিলাম, ছোট পলাই তত শীত, আর ততই আমাদের গায়ে বড় বড় লোম দেখা দিতে লাগিল। প্লাটিটিউড, প্লাটিটিউড। সেইটা কিরকম করিয়া হইল? দেখো, কথায় কথায় ছল ধরিলে পুরা তথ্য শেখা যায় না। শিবের কপালে চোখ হইল কেমন করিয়া, গণেশের ঘাড়ে হাতির মুন্ড হইল কেমন করিয়া, হিমালয় পর্বতে দুর্গার বাপ হইল কেমন করিয়া, কুমারী মেরির গর্ভে যীশু খ্রিস্টের জন্ম হইল কেমন করিয়া। এইসব পুরাণের কথা কে না বিশ্বাস করে? তবে পুরাতত্ত্বের বেলা এত খটকা কেন? দেখো, পুরাণ আর পুরাতত্ত্ব একই জিনিস, উভয়ই পুরা পবিত্রময়। একত্রের কি চমৎকার প্রমাণ দেখো দেখি। তবে দুইটি শব্দের শেষ ভাগে যে একটা প্রভেদ দেখিতে পাও, সে কেবল প্রত্যয় ভেদে ঘটিয়াছে। তুমি যে সংস্কৃত ব্যাকরণ জানো দেখছি। আমি জানিব না তো কি তুমি জানিবে? সংস্কৃত ব্যাকরণ আমাদের পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে, তাই জানো? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না, বই কাছে নেই, কিন্তু আমার বোধ হয় ওয়েবার সাহেবের গ্রন্থে এই কথারও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। কবিবর বলিয়া যান। পলাইতে পলাইতে শেষে আমরা সমুদ্র মধ্যস্থিত একটি গিরি গুহায় ঢুকিয়া রক্ষা পাইলাম। সেখানে খুব শীত, সেই শীতে আমাদের পুরো পেট কুঁকড়ে গেল, আমরা সিংহ হইয়া গেলাম। এই দেখো, সেই সিংহর কেশর আমার ঘাড়ে উচ্চ ঝটন আকারে বিরাজমান। আবার সেই রকম ফ্যালাসি হলো না? দেখো, এই মাত্র তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম, এই সকল পুরাতত্ত্ব ইহাতে ফ্যালাসি কোনো ক্রমেই হইতে পারে না। তুমি সেসব কথা ইহারের মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছ। তোমাকে আজ শোনাইয়া কি করিব, আমি ক্ষান্ত হইলাম। দেখো, তুমি রাগ করিও না, আমি একটু আফিম খাই বলিয়া সকল সময় আমার সব কথা মনে থাকে না। তুমি আফিম খাও? তবে তো আমি তোমার একজন পরম সুহৃদ, প্রধান শুভানুধ্যায়ী। আমি নিজে আফিম খাই না বটে, আফিম খেলে আমার পেট ফাঁপে, কিন্তু আফিম খোর মাত্রই আমার স্নেহের বস্তু, আমার পোষ্যপুত্র বলিলেই হয়। তবে শুনো, যখন সিংহ ছিলাম তখন মধ্যে মধ্যে গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিকটস্থ একটা দেশে আহার সংগ্রহ করিতে চাইতাম, কিন্তু শীঘ্রই সেদিকে খাঁচা পড়িল। একটা ভূতের মেয়ে একদিন এমনি আমাদের লেজ মুচড়াইয়া দিয়াছিল যে লেজগুলো একেবারে চেপটা হইয়া গেল, আর সেদিকে যাইতে সাহস হয় না, কাজেই পেটের জ্বালায় আপনা আপনি খাইতে আরম্ভ করিলাম। এইরকম করিয়া সমস্ত সিংহ কুল নিঃশেষিত হইয়া যাইত, কিন্তু ভগবানের বোঝা ভগবান বয়। ভাগ্য বলে আমাদের গায়ে ভালো দেখা ছিল, আমরা সাদা সাদা ডানা বিস্তার করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এই দেশে ও দেশে যাইতে লাগিলাম। যেখানে উত্তম আহার সম্ভাবনা দেখিলাম, সেইখানে বাসা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলাম। যে প্রতিবাদী হইল তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম অথবা তাড়াইয়া দিলাম। এদেশেও কি বাসা নির্মাণ করিয়াছ? করিয়াছি, কিন্তু পাকাপোক্ত রকম নয়। নয় কেন? এখানে এত বেশি খায় যে শীঘ্র উদারময় জন্মিয়া যায়, বাড়িতে না গেলে সারে না, আর গুহার ভিতর সঞ্চিত আহার লুকাইবার সুবিধা খুব। আচ্ছা, তোমার দুইটি পা দেখিতেছি না, আর দুইটি পা কি হইল? সে বড় দুঃখের কথা, কাহাকেও বলিও না। সংক্ষেপে বলি,
ইচ্ছানন্দপুর নামক স্থানে একটা দ্বিপদ বিশিষ্ট জন্তুর বাসায় আহারের লোভে প্রবেশ করিয়াছিলাম। জন্তুটা আমাকে ধরিয়া আমার একটা পা কাটিয়া দিল এবং মহানন্দপুর নামক এক স্থানে ঐরূপ কারণে আরো একটা পা কাটা গিয়াছে। অতএব আমি পক্ষী রূপে একটি পশু। এই সময় প্রসন্ন গোয়ালিনী সেখানে না থাকায় আমার বড়ই আফসোস হইল। থাকিলে শুনিয়া দিতাম, পরের ঘরে লুকোচুরি খেলা কিরকম লাভের কাজ। পরে পাখিটাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ও প্ল্যাটিটিউড করো? এদেশে আসা অবধি আমি প্ল্যাটিটিউড বলিতে বড় ভালোবাসি। কথাটার কোনো অর্থ আছে কি? আছে বই কি, কথাটা প্লান্টেইন শব্দ হইতে উৎপন্ন। বুঝিয়াছি, তুমি প্লান্টেইন খাইতে ভালোবাসো বলিয়া সর্বদা প্ল্যাটিটিউড করো। তা নয়, আমি এদেশে যথা সর্বস্ব লুঠিয়া খাইতেছি। কাজেই দেশের দ্বিপদ বিশিষ্ট জন্তুগুলার ভাগে প্লান্টেইনের বই আর কিছুই থাকে না। তাই তাহাদিগকে এডিফিকেশনের জন্য প্ল্যাটিটিউড বলি, বুঝলে? আহা, তুমি কি পরোপকারী গো। তার প্রমাণ ওই নিচে দেখো। দেখিলাম দাঁড়ের নিচে মেঝের ওপর পিপিলিকার ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু কিলকিল করিয়া বেড়াইতেছে। পাখিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওসব তো পিপিলিকা দেখিতেছি, ওখানে তোমার পরোপকারিত্বের প্রমাণ কই? উহারা পিপিলিকা ন্যায় ক্ষুদ্র বটে, দেখিছে প্রায় পিপিলিকা, কিন্তু উহারা পিপিলিকা নয়। উহাদিগকে বঙ্গজ বলে। ওই দেখো, আমার ভার থেকে এক ফোঁটা দুধ পড়িল, আর বঙ্গজগুলো কিলকিল করিয়া মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়া ওই দুধটুকু খাইতে আসিল। আমার দাঁড় হইতে যে দুই এক ফোঁটা দুধ পড়ে, তাই খাইয়া উহারা জীবন ধারণ করে। আমি উহাদের উপকারক নয়। শুধু উপকারক? যখন তুমি উহাদের উদর চালাইতেছ তখন তুমি উহাদের প্রাণ পুরুষ, জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রেতাত্মা, হর্তা কর্তা বিধাতা সবই। কেননা উহারা উদরময়, উদর সদপুষ্ট। আচ্ছা, উহাদের মধ্যে ওই যে কতগুলার বড় বড় মাথা দেখিতেছি, উহারা কে? উহাদের মাথাও তো বড় কেন? মাথা বড় নয়, আমার কাছে মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া উহারা মাথা ফুলাইয়া ফেলিয়াছে। উহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। দেখিতেছ না, উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্ত শিষ্ট সজাতি দিগকে মারিয়া ঠরিয়া তাড়াইয়া দিয়া আমার দাঁড়ের নিচে দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া আমাকে কত সেলাম করিতেছে এবং আমার প্রসাদের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দুরস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পঙ্কজের দলে প্রবেশ করিয়া মাথা উন্নত করিয়া বেড়াইতেছে। তোমার বড় অন্যায়। তুমি ছোট ছোট কৃষাঙ্গগুলিকে যত্ন না করিয়া মোটা মোটা গুলোকে অনুগ্রহ করো। দেখো, আমি প্রকৃতপক্ষে কাকাকেও যত্ন কি অনুগ্রহ করি না। আমার সমস্ত যত্ন এবং অনুগ্রহ আমাতেই অর্পিত। তবে মাথাগুলো আমাকে খুব সালাম করে এবং বিভীষণের ন্যায় আপনাদের ঘরের সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া দেয়। তাই উহাদিগকে দুধের উপর দুই একটা ছোলার খোসা দিয়া থাকি। প্ল্যাটিটিউড। ওরা কি দানা খেতে কিছু ভালোবাসে? দানা নয়, খোসা খোসা খোসা। তার বেশি হজম করিবার ক্ষমতা উহাদের নাই। তবে এখন আমাকে ছাড়িয়া দিও, আমার ইতিহাস শুনিবে তো। কেন, তুমি কোথায় যাবে? আমি সেই মুসলমান বাড়িতে গিয়া থাকিব। কেন, এখানে তোমার কিসের কষ্ট? এখানে তো মুরগি জবাই দেখিতে পাই না, ছোট ছেলে নেড়া মতো ঠকরাইতে পাই না। এখানে কি সুখে থাকিব? আমাকে ছাড়িয়া দিও।
আমি তোমাকে সর্বদা আফিম সরবরাহ করিব। প্লাটিটিউড। সে ভালো কথা, কিন্তু 2-4 দিন আমি তোমাকে ছাড়িব না, আমার একটু জিদ আছে। কি ঠাকুর? প্রসন্ন বলিয়া উঠিল, কি ঠাকুর, ছাড়িবে না, পোষ মানাবে? ওই দেখো তোমার পাখি কট করে শিকলিকেতে উড়ে গেল যে। আমি চমকাইয়া উঠিলাম, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, কে ও প্রসন্নময়ী, কি মনে করে? আর আদরে কাজ নাই। আর আদরে কাজ নাই, চলো দুধ নেবে চলো। এসো, কিন্তু আগে একটা কাজ করো তো, ওই ঝাঁটা গাছটা দিয়া ওই বঙ্গজগুলাকে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দেও তো। ওয়ালিনী মাগি তাই করিল। ধন্যবাদ। Thank you so much, Nilanjana and Dr. Manush for an awesome presentation. We have come to the end of a very long evening, and may I now please request Dr. Viswabharati Chatterjee to kindly deliver the vote of thanks. আমার উপর দায়িত্ব পড়েছে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাদের এই সেন্টারে যিনি স্মারক বক্তৃতা দিলেন, অধ্যাপক গৌতম ঘোষাল, এবং তিনি অতদূর থেকে এসে আমাদের সঙ্গে এতটা সময় কাটালেন এবং অসামান্য একটি বক্তৃতা উপস্থাপন করলেন। এজন্য আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমাদেরই মানুষ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রতিও আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তিনি হলেন অধ্যাপিকা রমা কুণ্ডু, যিনি আজকে অসামান্য সূচক ভাষণটি দিয়েছেন। এরপর আমাদের এই 4 জন ছাত্র, তারা তাদের 4টি পেপার প্রেজেন্টেশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই সেন্টারের যে উদ্দেশ্য, যে একদিকে যেমন এই সেন্টারে বিশেষজ্ঞরা তারা তাদের বিশেষজ্ঞতা আমাদের সামনে তুলে ধরবেন, আমাদের প্রাণিত করবেন, ঠিক তেমনি আমাদের এই সেন্টারের আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা কিভাবে বিশেষজ্ঞ জেনারেট করতে পারি এবং তারই সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইংরেজি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, হিস্ট্রি এবং বাংলা, এই 4টি বিষয়ে 4 জন আমাদের সামনে তাদের পেপার প্রেজেন্ট করেছেন। এরা প্রত্যেকেই আমাদের স্নেহের পাত্র, কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধুই স্নেহের বলেই শেষ করব না, তাদেরও অবশ্যই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে তাদের পেপার প্রেজেন্ট করার জন্য। আর একেবারে শেষে অধ্যাপক মানস কুণ্ডু এবং অধ্যাপক নীলাঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরের পরিশিষ্টে যেটা আছে, মানুষ বলেওছে সেটা, সেই কাকাতুয়া অংশটা পাঠাভিনয় করে আমাদের শুনিয়েছে।
এক অসামান্য অভিজ্ঞতা, তাদেরকে তো ধন্যবাদ দিতেই হয়। কিন্তু আমার শুনতে শুনতে একটা জিনিস মনে হচ্ছিল, ওরা তো অসাধারণ প্রেজেন্টেশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে এটা তুলে ধরলো, আরেকজনকেও বোধহয় আমাদের স্মরণ করা দরকার। কিন্তু তাকে তো আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষ ধন্যবাদ জানাতে পারি না, জানাতে পারি প্রণাম। তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। Thank you everyone for a wonderful evening. This is truly the spirit that Sir lived for and spent his life for. Thank you everyone.